Hearty welcome to one and all present here. Very happy to see all of you coming back to where it all began and how far we have traveled. That's what we are going to see today. Hearty welcome one and all. I'm Sironmani Sharmila from ECE department. அறிவார்ந்த சுடரை ஏற்றி வைக்க மேடையில் உள்ள சான்றோர் பெருமக்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Hari Sri Harsha from Mechanical Department to deliver the welcome address. Welcome to our Dr. M. Venkateshan, Principal of Thangavelu Engineering College, and Dr. S. Subbaras, Principal TJ Institute of Technology, and Dr. P. Venkateshan, Principal of Chennai Arts and Science College. And we warm welcome to our respected HODs, present staff members and staff members of 96 to 2000 batch. I express our deepest gratitude of all our alumni for taking their precious time to be here and be with us. Today's event is not only about remembering our past, but also about strengthening our connections for the future. Once again, welcome back home. It's good to see all of you here. Thank you. Thank you, Sri Harsha. Thank you for welcoming all. It's now time to felicitate the dignitaries on the stage. I request our alumni to be ready to felicitate our dignitaries. I now request Mr. Durga Rao to honor our chairman with a shawl. I request Trinyana Sambandam, Tripoli, to honor our chairman with a memento on behalf of our alumni. எங்களுக்கு கம்பி வழியே கரண்டை புகுத்தியவள் திருமதி முனைவர் உமையால் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Dr. Sharmila, current colleague of Dr. Umayal, will felicitate Dr. Umayal.
I request our Principal, Thangavelu Engineering College, to deliver the inaugural address. Honorable Chairman Sir, respected Chairperson Ma'am, beloved principals and ex and present professors of Thangavelu Engineering College and our batchmates of 96 to 2000 alumni of Thangavelu Engineering College. Good morning to honorable present here. Today I am happy and proud to stand before you as principal of Thangavelu Engineering College. We all gathered here to celebrate Silver Jubilee reunion to relive of days from 96 to 2000. First of all, I need to thank who all came from foreign countries. Okay, யாரெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் வந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிற்கலாமா? ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவங்களாம் கொஞ்சம் ஒரு கிளாப் பண்ணலாமா? இன்னும் நல்லா தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு கூட இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வராமல் இருக்கிறாங்க. இவங்க நமக்காக 1 இயராக பிளான் பண்ணி எப்போ பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னாடியே வந்து சேர்ந்துருக்காங்கள. கிளாப். ஓகே, டியர் அலுமினிஸ், our hair counts may be reduced, our hair color may be changed, our children may be grown in the age group of 18 to 21, our job titles may vary, our waistlines may be changed, which shows that we are growing old. But after seeing all at the campus together, I went back to the 96 to 2000 batch during college days, which will create recollected our memories. Okay, ஆக்சுவலாக எனக்கு மட்டும் இங்கே 2 ரோல் இருக்குது. கீழே உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா ஒன்றில் அலுமினியாக மட்டும் பேசிடலாம், மேலே இருக்கிறதுனால பிரின்ஸிபலாகவும் பேச வேண்டியது இருக்குது. அதனால் கம்பல்சரி பிரின்ஸிபலாக ஃபஸ்ட்டு பேசிவிட்டு அப்புறம் அலுமினியாக பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். 25 years ஆஃப் பில்டிங் எ லெகசி டுகெதர். ஓராண்டு ஈராண்டு இல்லை, 25 ஆண்டுகள் கல்லூரியால் நாமும் நம்மால் கல்லூரியும் ஒன்றாக இணைந்து பெருமை அடைகிறோம் என்பதை பெருமிதத்துடன் தெரிவிக்க வருகிறேன். We have 2 engineering college in our campus, 1 arts and science college in our campus. We have created all necessary facilities as per AICT and non-university norms. As per Google Form review of our batch, we have noticed that many of our alumni are working in good organization as well as in good position. Okay, I request everyone to support our college for the placements as well as internships, for projects as well as industrial visits, etc. Let's enjoy this day. Have a great day. The principal. Thank you. Actually, alumni. Okay. Actually, college life la familiar ஆகிறதுக்கு 2 ரூட் இருக்குது. காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ ஹையர் அஃபிஷியல்ட்டியோ ஃபெமிலியர் ஆகிற 2 ரூட் இருக்குது. ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்து ஃபெமிலியர் ஆகலாம், இல்லை லாஸ்ட் ரேங்க் எடுத்து எல்லா அட்ராசிட்டியும் பண்ணி ஃபெமிலியர் ஆகலாம். ஓகேவா? நான் 2 ரகமும் இல்லை. ஓகே, நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து ஒரு பூசார் அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜில் பிறந்தவன் தான். நான் இப்போ +2 வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுனால வந்து என்னென்னா இன்ஜினியரிங் ப்ரிஃபர் பண்ணி சேர்த்து விட்டாங்க. அதுவும் காலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சேலமில் இருந்தது. நான் கவுன்சிலிங் போய் சூஸ் பண்ணும்போது சேலமில் தான் இருந்தது காலேஜ். அதனால் சேலமில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி வீட்டிலேருந்து போயிட்டு வந்தாலும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் காலேஜ் சூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் சேர்ந்து அட்மிஷன் ஆகும்போது ஆக்சுவலாக சொல்லிட்டாங்க வந்துட்டு காலேஜ் வந்து சென்னை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போதுன்னு சொல்லிட்டு அட்மிஷன் ஆனதெல்லாம் சேலத்தில், காலேஜ் அட்டன் பண்ணதெல்லாம் வந்து சென்னையில். ஓகேங்களா? நாங்கள் தான் வந்து இந்த கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். எங்களோட என்ட்ரி டேட் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் கேம்பஸ் வந்து 14th October 1996. அதுதான் வந்து எங்கள் என்ட்ரி டேட். அன்றைக்கி தான் லெட்டர் வந்தது, அன்றைக்கி தான் காலேஜுக்கு வந்திருந்தோம். வரும்போது ஆக்சுவலாக நாங்கள் கேம் ஃப்ரம் புவர் ஃபேமிலி. எங்கள் வீட்டில் 4 பேர் இருக்காங்க. அப்பா டிரைவர். ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி, கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம். காலேஜுக்கு கட்ட வேண்டிய ஃபீஸ் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் கஷ்டப்பட்டு தான் கட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு காலேஜ் வரும்போதே இவ்வளோ பைசா எடுத்துகிட்டு வரணும்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. நான் வரும்போது அவங்க சொன்ன அமௌண்ட்டில் 10% பணம் தான் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன்.
வரும்போதே பயந்துட்டு தான் வந்தோம் நானும் எங்கள் அப்பாவும். ஐயோ இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்களே, நம்மளை விடுவாங்களா விட மாட்டாங்களா தெரியல, திருப்பி காலேஜ் விட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்ருவாங்களோ தெரியலன்னு பயந்துட்டு தான் வந்தோம். ஆக்சுவலாக மேடம் இந்த பில்டிங்லாம் கிடையாது, பின்னாடி ஷெட்டு சிவில் லேபாக இப்போ இருக்குது. அந்த லேபில் தான் மேடம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. மேடம்கிட்ட போய் சொன்னோம், என்ன போயிட்டு எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க, எதுவுமே கேட்கல, இவ்வளோ தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் நாங்களே சொன்னோம். எதுவுமே சொல்லலை, அப்படியே புண்ணுகையோடு என்ன பண்ணிட்டாங்க, கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து நீங்கள் போய் ஹாஸ்டலில் போய் சேருங்கன்னு அனுப்பிவிட்டாங்க. ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் இல்லை, ஓகேங்களா. அங்கேருந்து இங்கே வந்து நான் டே ஸ்காலராக இருக்கணும்னு நினச்சி ஹாஸ்டலாக சேஞ்ச் ஆனதுனால ஃபினான்சியல் சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப தள்ளப்பட்டோம். அதனால் என்ன, ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்ஸாம் எழுதும்போது வந்துட்டுன்னா ஒவ்வொரு முறையும் மேடம்கிட்ட பர்மிஷனுக்கு போய் நின்றுருக்கேன். ஒரு நாள் கூட ஏன் திரும்ப திரும்ப பர்மிஷன் கொடுக்கணுமா அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கவே இல்லை. ஒவ்வொரு முறையும் வந்து என்னென்னா எனக்கு எப்போ போனாலும் ஒரு சிரிப்போடு தான் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம், நீங்கள் அந்த மாதிரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்னா இந்த நிலை வந்திருக்கவே முடியாது. நிறையா காலேஜில் சொல்கிறாங்க, காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டலை அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கடை எக்ஸாம் வித்தின் 15 டேஸில் ஃபீஸ் கட்டலைனாவே ரோல்லேருந்து நேம் நீக்கிடலான்னு சொன்னாங்க. நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்ததுனால தான் நான் இங்கே பிரின்சிபலாக நிற்கிறேன், ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான். ஒவ்வொரு வருஷம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே கேட்பாங்க, ஏன்னா நாங்களாம் போனால் 2 முறை வந்து மேடம் பார்க்க வர்றாங்க, டக்குன்னு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே, உனக்கு மட்டும் டக்குன்னு கொடுத்துட்றாங்களேன்னு ஒரு முறை கேட்பாங்க எங்கள் பசங்களாம். எப்படியோ மேடம் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஃபைனல் இயர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டில் ஃபேமிலி கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஈவினிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். 1200 rupees சேலரி, 1200 rupees சேலரி. நைட்டு சாயங்காலம் 6 மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் 6 மணி வரைக்கும் செக்யூரிட்டி ஜாப் பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உமையால் மேடம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு வந்து அவங்களும் நேட்டிவ் சேலம் தான், அவங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எங்கள் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, எங்கள் நேட்டிவில் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, மேடம்க்கு ரெஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, அந்த எவ்வளோக்கு சாப்பாட்டுக்கு செலவாகுது அந்த பையனுக்கு, இவங்க வந்து உமையால் மேடம் வந்து மேடம்க்கு சொன்னாங்க, இது மாதிரி இந்த வந்து பையன் எப்படி கஷ்டப்படுறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது, மந்த்லி ரூம் ரெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்ன்னு கேட்டாங்க. அது மாதிரி வந்து 600 ரூபா செலவாகுதுன்னு அவங்க சொன்னதுனால அவங்க வந்து எவரி மந்த் ஃபைனல் இயர் டூரேஷனில் வந்து எனக்கு 600 ரூபாய் அவங்க கொடுத்தாங்க. டூரிங் மை காலேஜ் டேஸில் வந்து எவரி மந்த் வந்து 500 rupees 600 rupees கொடுத்தாங்க. நாங்கள் அன்னைக்கு டேட்டில் எங்கள் ரூம்மேட்ஸ் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தாங்க. ஒவ்வொரு முறையும் வந்து என்னென்னா ரூம் ரெண்ட்டுக்கு 200 rupees, சாப்பாட்டு செலவுக்கு 400 rupees. அந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் வந்து இன்றைக்கி பரவாயில்ல நான் கொடுக்க வேணாம்னு நினச்சதுனால உண்மையால் மேடம் மூலமாக மேடம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், நம்ம பேட்ச் அமுதான்னு ஒருத்தர் நம்ம கூட படித்தாங்க, ட்ரிபிள் இ, அவங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்களும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் நான் கவுன்சிலிங்கில் போய் நம்ம சீட் எடுத்தோம், கொஞ்சம் பேர் கவுன்சிலிங்கில் போய் சீட் எடுக்கல, அலாட்மெண்ட் டேரெக்டாக வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த டைமில் வந்து அவங்க வீட்லேயே வந்து என்னென்னா அப்பா அம்மா சரி கிடையாதுனால வந்து ஒன்றும் படிக்க முடியல. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க, உடனே வந்து மேடம்க்கு லெட்டர் அனுப்புனாங்களாம். என்னன்றது, கல்வி என்பது ஏழைகளுக்கு எட்டா கனியாகவே உள்ளது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி மேடம் லெட்டர் அனுப்புனாங்களாம். உடனே மேடம் அவங்களுக்கு லெட்டர் போட்டு நீ காலேஜுக்கு வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ஹாஸ்டலும் சேர்த்தி காலேஜும் சேர்த்து ஃப்ரீயாக கொடுத்து திரும்ப அதுக்கப்புறம் வேலையும் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்து அந்த பொண்ணு இங்கேயே செட்டில் பண்ணிச்சாங்க. ஓகே, ஏழைகளுக்கு எட்டா கனியாக இருந்த கல்வியை 8 கனியாக மாற்றியவர் மேடம். சார் வந்து அப்போ வந்து நாங்கள் கெஸ்ட்டாக மட்டும் தான் பார்த்துருக்குறோம். ஒன்லி வந்து நம்ம காங்கிரீட் பில்டிங்கில் போடும்போது மேலே இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட்டாக மொத்தமாக பார்த்துருக்குறோம். மெஜாரிட்டி பார்த்துல சாரை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேணாம். நாங்கள் பார்த்தது காலேஜ் டூரிங் இயர்ஸில் ஒன்லி கெஸ்ட்டாக மட்டும் தான் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ சாரு கீழே தான் ரொம்ப வேலை பார்க்குறேன், நிறைய எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அவரோட தலைமையில் வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறது நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. In continuation to this is one told story. We have lot of untold story of Dr. Jayanthi Thangavelu. She has helped lot of peoples. எங்களுக்கு அடுத்த பேட்ச்ல ஒருத்தர் இருக்காரு, அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை, ஆனால் அந்த வந்து தெரியாத கதைகள் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. தேங்க்யூ மேடம். ஸோ 2 ரோலில் பேசிய டாக்டர் வெங்கடேஷன் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. நெக்ஸ்ட், a mother is the only one who truly knows a child. So I extend my hearty welcome to our chairperson, Dr. Jayanthi Thangavelu ma'am, to deliver the special address. 79வது சுதந்திர திருநாளில் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் சுதந்திர திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். தங்கவேலு கல்வி குழுமங்களின் சேர்மன்,
TJ Institute of Technology Principal Dr. Subbaraj, Chennai College of Arts and Science College Principal Dr. P. Venkatesan, Thangavelu Engineering College Principal Dr. M. Venkatesan, இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் முன்னாள் பேராசிரியர்கள், இந்நாள் பேராசிரியர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது, என்றும் நீங்கள் எங்கள் மாணவர்கள். உங்கள் அனைவரையும் இன்று இங்கு சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த பேட்சில் பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது ராவுன்னு கூப்பிட்டாங்க, இல்லை ராஜ் சுப்ராஜ்னு சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க. சார் சொன்னார் தெலுங்கா இருக்கே அப்படின்னாரு, எல்லாம் தெலுங்கு பேராக இருக்கே அப்படின்னு மெதுவாக சொன்னார். இந்த பேட்ச் வெங்கடேசன் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் சேலத்தில் ஆரம்பித்தோம். அங்கே முதல் பேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு, அங்கே இருக்கிறத விட இங்கே சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணால் நம்ம நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும், ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இங்கே நல்லா கிடைக்கும். அதனால் அஃபிஷியலாக ஏஐசிடி அப்ரூவலோட, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்ரூவலோட இங்கே சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆன ஒரே காலேஜ் நம்ம காலேஜ். அப்போ கவுன்சிலிங்கில் என்னாச்சுன்னா, என்கொயரி வரும்போது காலேஜ் சேலத்தில் இல்லை, சேலத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, காலேஜ் சென்னை போயிடும்னு சொல்லிட்டு சேலத்தை சுற்றி இருக்கிறவங்க எடுக்கலை. சென்னையில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒருவேளை அங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டவுட்டில் கவுன்சிலிங்கில் இங்கேயும் நிறைய பேர் எடுக்கலை. கொஞ்சம் பேர் எடுத்தாங்க, நிறைய பேர் எடுக்கலை. அப்போது நிறைய சீட்ஸ் அப்போது ஒன்லி 60 காலேஜஸ் தான் இருந்தது தமிழ்நாட்டில். ஆந்திராவில் இன்றைக்கி இருக்கிற அளவு காலேஜஸ் இல்லை. அதனால் ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த பேட்சில் கிட்டத்தட்ட 80% ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க, 80%க்கு மேலேயே. ஆனால் அப்போல்லாம் அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அங்கேருந்து ஷிஃப்டிங் ஆர்டர் வந்ததுனால முதல்ல அந்த ஷெட்ஸ் தான் முதல்ல போட்டோம். அப்போ ஷெட்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் பில்டிங் நடத்திட்டு இருந்தோம். அப்போது ஒரு ஆந்திரா பேரண்ட் என்கிட்ட கேட்டார், நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நடத்துவீங்க, இப்போ தான் அந்த ஷிஃப்டிங்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசினேன். நீங்கள் ரொம்ப பேசுகிறீங்க மேடம், நல்லா பேசுகிறீங்க, ஆனால் காலேஜ் எப்படி நடத்துவீங்கன்னு தெரியல அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், சார் இந்த ஷெட்டை வச்சுக்கிட்டே இந்த பேச்சு பேசுகிறேன்னா நான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு பில்டிங் கட்டிட்டு நான் எப்படி காலேஜை நடத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் அந்த பேட்செல்லாம் நீங்கள் முதல்ல வந்த பேட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அப்போ இருந்த ஃபேக்கல்ட்டியும் சரி, ரிசல்ட் வந்த உடனே ரிசல்ட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ, ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் போய் பார்ப்பாங்க 90% அபோவ் ரிசல்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு. அதில் இன்னொரு சீக்ரெட்டும் இருக்குது. இந்த 90% அபோவ் எடுத்தால் நான் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பேன். ஆல்மோஸ்ட் அன்றைக்கி டேட்டில் இருந்த எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் வாட்ச் இருக்கும், பிரேஸ்லெட் இருக்கும், மோதிரம் இருக்கும், கம்மல் இருக்கும், ஜிமிக்கே இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஏன்னா நான் கிஃப்ட் அப்படி தான் கொடுத்துருந்தேன் அப்போது. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, நல்லா படித்தாங்க. இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்காங்க. அதில் கொஞ்சம் பேர் இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த செல்ஃபோன் நம்பர் தான் நான் இன்னி வரலும் மாற்றலை. ஆனால் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோனில் கான்டாக்ட் பண்ணுறவங்களும் உண்டு, இன்னி வரலும் கான்டாக்ட் பண்ணுறவங்களும் உண்டு. அந்த பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் சென்னை வரும்போது என் ஆஃபீஸில் பார்த்தவங்களும் உண்டு. ஆனால் டச்வுட் எல்லாருமே நல்லா வெல் செட்டில்டாக இருக்காங்க. அதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னொன்று, இந்த பேட்ச் ஆந்திரா பேட்ச் வந்த உடனே அவங்க ஊரில் அவங்க பக்கத்தில் அந்த பேரண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் சொல்லி அடுத்தடுத்த பேட்ச்லேயும் கொஞ்சம் ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, இந்த 3rd இயர் வரும்போது நம்ம கோட்டாவே இங்கே ஃபில்லப் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்போது இங்கே வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வேறு காலேஜஸ்க்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போது அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க, எங்களுக்கு இந்த கேம்பஸே ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது, நீங்கள் ஏன் வெளியில் அனுப்புகிறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஆந்திரா பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸோட கம்பல்ஷன்னால தான் நான் டிஜே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு 2வது காலேஜை ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த டிஜே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்த டெக்னாலஜி காலேஜ் உருவானதே அதனால தான். ஏன்னா இங்கே வர்றவங்களுக்கு அட்மிஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியல. ஆனால் வேற போகும்போது இதே கம்ப்ளைண்ட் தான், ஃபீஸ் நிறைய கேட்குறாங்க, உடனே கட்டுங்கன்னு சொல்கிறாங்கலாம் கேட்டாங்க. பட் நாம் இடம் இருக்குது, நமக்கு ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது, நாம் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணி தான் அந்த காலேஜ் போட்டோம். அதுவும் இன்றைக்கி 25 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கும். அதுக்கும் அந்த ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
முன்னாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜெயக்குமார் இன்னும் கூட 2 பேர் வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணாங்க. அப்போ சொல்லும்போது சொன்னாங்க யார் யாரெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்னன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஜெயக்குமார்லாம் பேசும்போதே ஒரு சலிப்பு, ஒரு டயர்டு இருந்தது. அது ஏன்னு எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல. வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, அப்போ நாங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறது. ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து போட்டியான உலகம். இன்னைக்கு என்ன இருக்கோ நாளைக்கு வேறையா மாறுது. நம்ம தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அது வேறையா மாறுது. டெக்னாலஜி வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து அப்டேட்டாக இருக்கணும், நீங்கள் அலர்ட்டாக இருக்கணும். அதனால் நீங்கள் வந்து பிரிஸ்காக இருக்கணும். அதனால தான் நான் போன தடவை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். போன தடவையே நான் சொன்னேன் ஹெல்த்தை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஹெல்த்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். அதே போல் நீங்கள் உங்களோட சம்பளத்துலேயும் ஒரு 10% வந்து சேமிப்பாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். பட் நான் கேட்டேன், நீங்கள் வந்தவங்க 3 பேரையும் கேட்டேன், நீங்கள் ஏதாவது அந்த மாதிரி சேமித்து வச்சுருக்கீங்களான்னா நீங்கள் சொல்கிற வரல நாங்கள் யோசிக்கலைன்னு சொன்னாங்க. பட் ஆமாம், நாங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இனிமேலாவது உங்களோட சேமிப்புன்றதை கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. அதே போல் ஹெல்த்து, உங்களோட டெபாசிட் வந்து உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடாது, பேங்க்கில் இருக்கணும். உங்கள் ஹெல்த்தை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. அதே போல் உங்கள் சொந்த ஊர், சொந்த மண், உங்கள் விவசாயத்தை மறந்துடாதீங்க. அது என்றைக்கும் வந்து நீங்கள் பாரம்பரியத்தையும் நம்மளுடைய உலகத்தில் எந்த மூலையில் எங்கே இருந்தாலும் சரி அந்த பாரம்பரியத்தை மறக்கக்கூடாது. நீங்கள் இன்னைக்கு எங்கே இருந்தாலும், எந்த ஐடி கம்பெனி எங்கே இருந்தாலும், அன்னியிலேருந்து இன்னைக்கு வரலும் நம்பர் 1 இருக்கிறவங்க ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்காங்க. బాగుండారా అందరూ? మీ ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ అడిగినట్టుగా చెప్పండి. మీ ఫ్యామిలీ, మీ చిల్డ్రన్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు నేను అడిగినట్టుగా చెప్పండి. இந்த பேட்சில் ரொம்ப மறக்க முடியாத பேட்ச், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்ச் கூட. ரொம்ப அமைதியாக இருந்த பத்மஜா கண்டி ஞாபகம் இருக்கா? கொஞ்சம் எப்பயும் பரபரப்பாக இருக்கிற அஞ்சனா, நம்ம ஈசி ஸ்ரீனிவாஸ் ஆந்திராவிலேருந்து வந்தார், தமிழ்நாட்டு மாப்பிள்ளை ஆயிட்டாரா? இப்போ எங்கே இருக்காரு? அங்கே இருக்காரா? சரி, இது நான்லாம் எங்கே இருந்தாலும் யார் வந்து என்னை பார்த்தாலும் நான் விசாரிச்சுட்டு தான் இருப்பேன், கேள்விப்பட்டுட்டு தான் இருக்கேன். உங்களை பற்றி நான் இங்கே வந்து தான் நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியணும்னு இல்லை, எனக்கு தெரியும். இங்கே உண்மையால் வந்து ஒரு 3 months முன்னாடி நினைக்கிறேன், அந்த டேஸில் இருந்த காலேஜ் ஃபோட்டோஸ்லாம் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதுவும் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருங்க, அப்டேட்டாக இருங்க, ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் வந்து இதே அட்ரஸில், அதே ஆஃபீஸ், அதே கேம்பஸ் இங்கே தான் இருக்கோம். எனி டைம், எனி ஹெல்ப், என்ன வேணும்னாலும் வாங்க, எங்களை பாருங்கள், சந்தோஷமாக இருங்க. ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் யர் அட்வைஸ் மேடம். உங்களுடைய அட்வைஸ் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலே எங்களுடைய பேட்சில் வந்து ஒருத்தர் பாரம்பரியத்தை இன்னும் பாதுகாத்து இன்னும் வந்து விவசாயியாக இருக்கார், திரு ராஜகோபால் அவர்கள். தங்கவேலு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் கூடுதல் நிகழ்ச்சியின் தலைவர், கல்லூரி தாளாளர் டாக்டர் ஜெயந்தி தங்கவேல் அவர்களே, அந்த நாள் மாணவர், இந்த நாள் தங்கவேலு கல்லூரி முதல்வர் அருமை தம்பி டாக்டர் எம் வெங்கடேசன் அவர்களே, டிஜே பொறியியல் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சுப்பராஜ் அவர்களே, சென்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பி வெங்கடேசன் அவர்களே, முன்னாள் பேராசிரியர்களே, முன்னாள் 96-2000 மாணவர்களே, இந்நாள் பல்துறை நிலைகளில் சிறந்து விளங்கும் அருமை சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I think almost all of you, though you are belong to Andhra, you understand Tamil? Yes? No problem. Thank you. That's why while the deliberations I mentioned to Madam
that most of them are from Andhra. I mean Telugu Desam. உங்களை சந்திப்பதில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு 79வது சுதந்திர திருநாள். வழக்கமாக காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில்தான் என்னுடைய பயணம் இருக்கும். ஆனால் அவர்களிடத்திலே சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறேன், அங்கே வர முடியவில்லை. இன்றைக்கு எங்களுடைய கல்லூரி 25வது மாணவர் கூடுகை இருக்கிறது. இதிலே கலந்து கொள்வதால் நான் அங்கு வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன். அதற்கு காரணம், கல்லூரி தொடங்குவதும் நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. அப்பொழுதெல்லாம் தமிழகத்திலே முதலில் 6 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் மட்டும்தான் இருந்தது. only 6 engineering colleges in the government side, 30-40 engineering colleges by private. It is all by the benevolent leader Rajiv Gandhi, who initiated public-private partnership so that the engineering stream can emerge and enlarge and help poorer section of the people. That is why today we are in a very, very highly important position in the area of education. Not only in Tamil Nadu, all over India, but particularly in Tamil Nadu, we stand number 1 in the country. About 56% engineering graduates are coming from Tamil Nadu. Of course, over the years, whole of India, particularly South India, Andhra, Karnataka, these 2-3 states, pioneering governments, they have taken very good steps to see that the engineering stream, engineering colleges coming in and doing their best. All of the world today, almost every corner of the world today, we can see the majority of the South Indians rule the roost of almost all the fields of engineering. Not only engineering, almost all the specialized fields. Name anybody, they are from South only. Anyhow, you have gone through a great ordeal by making yourself today a competent personality in your own field. I quite appreciate and I enjoy being a person from this side. We want to see that education to all, education to every family, education to one and all. That should be our endeavor. By the process, you have become now today leaders of various levels. As Madam suggested, I wish all of you to have good health, good wealth, not only for you and your family and your brothers and sisters and society also. What we want is that our students, our alumni, to be healthy and happy for all time to come. We are here to support your initiatives, your endeavors, and also wherever you need us, as Madam suggested, we are here to be with you at all times. உங்களுடைய முன்னேற்றமும் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட முயற்சிகளிலும் நீங்கள் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும், நல்ல வாழ்க்கை முறை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் மாற வேண்டும். அதற்கு ஒரே வழி கல்விதான்.
நல்ல கல்வியை மக்கள் பெற்றுவிட்டால், எல்லா குடும்பமும் எல்லா மக்களும் பெற்றுவிட்டால் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த மாற்றத்தை நோக்கிய பயணத்தை நாம் தொடர்ந்து எடுக்க வேண்டும். நேற்று நாம் எப்படி இருந்தோம் என்பது முக்கியமல்ல, இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் வரலாற்றில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் எண்ண வேண்டும். உங்களுடைய பேராசிரியர்கள், உங்களுடைய நிறுவனம், நம்முடைய கல்வி நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் அனைவருக்குமான இயல்பான முறையில் அனைவரும் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி இந்த கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறோம். ஆகவே இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பயின்று இன்றைக்கு பட்டம் பெற்று பல்துறை நிபுணர்களாக விளங்கி வருகிற உங்களை எல்லாம் மீண்டும் வாழ்த்துவதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் நல்ல முறையில் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக உங்கள் தாய் தந்தையரை மறவாமல் அவர்களை காப்பாற்றுங்கள். அவருக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொடுங்கள். அவர்கள் வாழ்நாளில் கண்ணீர் வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் பிள்ளைகள் நன்கு படிக்க வேண்டும், நல்ல வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி எண்ணற்ற தியாகங்களை செய்திருப்பார்கள். ஆகவே அவர்களை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள். வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் உள்நாட்டில் இருந்தாலும் எங்கிருந்தாலும் உங்களோடு வைத்து அவர்களை நீங்களும் நல்ல முறையில் வாழ்க்கையை அமைத்து வாழுங்கள், மகிழ்ச்சியாக வைத்திருங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன். அடுத்து கல்லூரி தாளாளர் குறிப்பிட்டதை போல எப்பொழுதும் நீங்கள் இங்கே வரலாம். எப்பொழுதும் இந்த கல்லூரி உங்களுடைய கல்லூரி, நம்முடைய கல்லூரி என்ற உணர்வோடு நீங்கள் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Umayal ma'am to share her memories during our batch of 1996-2000. Good morning, everyone present here. See, I have immense pleasure to see you all after 25 long years. I am in communication with few of you, like Venkatesan sir, and but for him, my son wouldn't have finished his degree. My son is also an alumni of Thangavelu. See, it's a happy and nostalgic today to travel down the memory, and we can relive our moments where we left 25 years ago. But nostalgic is a tricky word, right? It makes us feel sad, it makes us feel happy. But let us leave all our responsibilities as adults, leave behind, and we will live our college life. See, I include myself with you. Why? You started your college and I started my teaching profession here in Thangavelu. We all belong here. We all belong to Thangavelu Engineering College, and wherever we go, whatever we achieve, we all belong to Thangavelu. Our seeds were sown here. I first met Madam, and it was on 28/6. See, I have this problem of talking in Tamil to English students and English to Tamil students even now. Even now, right? After scolding, you would have felt all this. Madam, I don't know Tamil. எல்லாம் எமோஷனலாக திட்டி முடிச்ச வாட்டி என்ன நம்ம ரீப்ளை பண்ண முடியுமா? கேமரா முன்னாடியா இருக்கோம் நம்ம, ஐயோ திட்டினது போதும் விடு ஒட்காரன்னு சொல்லிடுவோம். It happens even today where I am working. North Indians play a bigger part. Then I start scolding in English. He'll say, Madam, I don't know English. So even now I face all those things. The first day I met her in Salem was on 28/6/1996. She was there, young and energetic as she is now. And she is a very charismatic person, as you all know. And she was a great inspiration to me. See, I'm not what do you see? I don't want to please her. It comes from my heart. Okay? Madam was part of my life. As Venkatesan sir told, I don't mention sir because he was strict. Madam was close, and she had some soft corner for me. And she told, even as the interview was over, she told, we are moving to Chennai. I immediately told, I am coming.
My parents was not willing because I was having two small kids, 93 November and 95 in December born kids. It was only 6 months when I met her, and I was willing to go to Chennai. I never planned how I am going to take care of my kids, nothing. I moved here and he was 9 months old. And the mischievous and the great man who studied here was 9 months old. Then we were working here, and after sometimes she asked me, ask your husband to come and join. So not only for me, she also opened doors for my husband for the teaching profession. So he continued somewhere else after that. I know, madam, he's unmanageable even now. I could understand the difficulty, but before she said, I told madam, let him go. So we all had a great life. My children grew in the foundation of this building. And now my elder one is in New York with a green card and working in Meta. And my younger one, both had a startup for 8 years. And then they moved on as employees to some other company. From Amazon, he moved to Salesforce and then to Meta now. The younger one now is working as Assistant Vice President, R.R. Donnelly. Okay, but his degree, I owe his degree to Venkatesan sir. The first word when I got admission, or when they completed +2 and started, were planning to go to college, the first question my elder one asked, Amma, what is the minimum CGPA I should score? The second one asked the same time, that is after 2 years, Amma, what is the minimum attendance I should get? I told him, see, whether I should answer you as a faculty, as mother. No, I couldn't imagine. Then he was here only then. First semester it was all well. From second semester on, when I started hearing Venkatesan sir's call, I really panicked. Really panicked. I don't know what he's going to tell. Sometimes he tell, madam, இன்னைக்கு exam இருக்கு, அவன் வரல. டேய் எங்கடா இருக்க? I'm flying to China. This I cannot say as a mother I can be proud or whatever it is. As a faculty I cannot support this. One day I kept him as attender for my husband in Chettinad, and I thought he told I'll take care. But that man fell asleep. What to do? He's a patient and he fell asleep. He's calling. See, when I woke up, he's not there. Engada poirka nee? Tata Industries Vice President oda enakku meeting ma. I'm not going to write the exam. I'll manage. That at one point he felt, my airport, I face a lot of problem without a degree. I want the degree. I felt very bad, and Venkatesan sir, every time he called me, sometimes he paid his fees and called me, madam, I paid his fees because the last date was over. And I had to push him to write the exam. He was intelligent. It's not that he's not having brains, but he's not capable of sitting and writing and working. So I felt all the pain what you all faced when I scolded. But now, having understood the importance of education, we shall take a vow to contribute at least to one person for education in our lifetime. We all see Agaram and all these things in the recent days, but madam did it all very silently way back, even 25 to 30 years ago. She didn't boast to anybody. She never told that she has helped so many people. Only Amuda told me she had helped a lot, because I asked her. She was very naive, very young. She was very, unlike other students, like young and crazy, were not responsible. She was very responsible, and she was very, I don't even remember when Venkatesan sir told that I went and told madam, really, I don't remember. So this is a chain reaction. So when you help someone, somebody will help you, and the universe will become a better place for all of us to live. Okay? We are all young, we all learn, we have so many milestones to achieve. I wish you, everyone, wholeheartedly for all your success. And alumni brings glory to the institution. And I am very happy to see you all as an established human being, established human persons in all fields of your life. And I wish you all good luck, and my wishes will always be with you. And I am grateful for every help
Madam and Sir had done to me and my family. And I am very thankful. Life is good. I am grateful. Thank you all. We are very much happy that our staff members still remember us and they are both scolding us and praising us. Thank you very much, madam. It's now time to hear from our alumni. I request Dr. K. Sandil to share his memory. Before that, I request our student to just give out his profile. Dr. K. Sandil. Dr. K. Sindhil, MA PhD. He has acquired BE from our college, MA from PSG College, and PhD in Applied Mechanics, IIT Madras. He secured 18th rank in university during his UG course. At present, he is in Vikram Sarabhai Space Center. He is a recipient of ISRO Young Scientist Merit Award for the year 2010. Also received Professor V. Ramamurthy Award for the Best PhD Thesis in Applied Mechanics for the year 2016, IIT Madras. I welcome you, sir, to share your memories. Little bit I may be emotional, so pardon me. ஆக்சுவலி இனிய தமிழில் நல்லா பேசணுன்றது என்னுடைய விருப்பம். காலத்தின் கட்டாயத்தினால சம்டைம் இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நம்மளை வந்து ட்ரபிள் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்காக எல்லோரும் பாடன் பண்ணுங்கள். இந்த காலேஜில் நம்ம வெங்கடேசன் சார் சொன்ன மாதிரி 1996 ஆக்சுவலாக நான் வந்து காலப்பனைக்கம்பட்டின்ற கிராமம், நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். Now it is Namakkal district. Once upon a time it was the Rajaji district, where I think our ancestors of Umayal madam belongs to Kalapanaikambatti. So that story I will come later. So 96ல engineer படிக்கணுன்றது ஒரு ஆசை. ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான், ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கிடையாது. Probably my teammates or my friends, please pardon me, I will mix it. So there is an ambition to become an engineer, but however there is no awareness, no guidance, because it's being a village. I have happened to be the first graduate, so nobody knows where to go, how to approach, what to do. But somehow there was a government school available in our village. We could study. Performance is good. So frankly, I will tell, I got 1018 marks that time in +2. But unfortunately, I could not pass through the entrance exam, which put me very low score. There is no practicing or kind of tutoring. It was not available. So what happened? It is a very low score. Could not get the engineering admission. Immediately my father told, he is a farmer. So I belongs to the agricultural family, farmer. So what happened? There the village is what normally people does. They say, if you keep the son idle or telling that go for again improvement. Those days improvement was a little bit famous. If you make them, they will become useless. They will not do proper job. One fine morning, they will become useless. So we will not allow him to go for improvement. Put me in a polytechnic college. I underwent a mechanical engineering course for 40 days. There also I could do something better. But the due course, what happened? I got a direct allotment. Seeing that Thangavelu Engineering College, securing an engineering admission sheet. Okay, I was very happy. I went to my father. I told I want to go back to engineering. But as and then when we come across all the rural people or the villages, the financial is a big burden. Whatever money was there, it is paid to the already diploma college, where they will not refund it. Then how to go? So it was a big nightmare how to manage it. Okay, somehow, since the admission is got, parents had a willpower. See, we have to appreciate one thing about our parents. They have a very strong willpower. They will never collapse at any circumstance of difficulties. That I have seen my own naked eye in front of my parents. So they said, okay, we'll make you engineer, but you study well. Then somehow we go to college, Salem, Thirumagal bypass. I remember the college admission was at a Thirumagal bypass. The moment I went there, they told the college will be shifted to Chennai. So again, another setback for me, whether really you need to take a admission. We cannot send you out because we don't have financial part. Then what to do? Then after that, okay, we'll time being say that we will join, we'll think and come back. This is what the promise made by my parents. Then went back. Neighbors are convincing. Some neighbors are convincing that putting him in engineering. Some friends of my father told, if you send to Chennai, he will not come back. Okay, so this is the kind of these things. My father was very reluctant to send me for the higher studies to Chennai. Okay, finally my mother told me, I happened to be only son. My elder sister was no more at the age of when I was 1.5 years.
So my mother told me, happened to be only son, we have to make him to study. We should not spoil him. So she convinced my father. As usual, everywhere, mothers has the better hand in family. Whether you like it or not, even we will be experiencing now. Our better off will dominate us. So we have to always admire and accept it. Then only the life moves forward. Okay, so in the lighter sense. But- Yes, exactly. That's why I also would like to emphasize that point. So finally my mother succeeded. So they have brought me to Chennai. I came with my father's brother, who is those time as a BA graduate. So he only can bring me to Chennai because we are never moved out of Namakkal. So came to here after seeing the campus. Somehow we have managed to reach this campus. After coming here, okay, we took admission. As Venkatesan sir rightly pointed out, it's a 14th October. We have been there 4 days only in the college, then Puja holiday started. I went back to Nadi place again. Immediately my father asked, why did you come? Whatever money was there with me, I have given you. Now you have come back. Who will bear the expense of the traveling? So this is the kind of things. But only one thing, what I took myself as a challenge was, actually the kids at the age of a very young age, I used to watch a lot of movies. We don't have the facility to watch the movie. If we want, I have to go to neighbor's house because there is no telephone, there is no televisions. Those days only the Friday, one program will called Volume. Some half an hour it will come. To see that, we have to go to the neighbor house, stand outside the window because we will not be allowed to enter inside. Many people will be standing and watching. Similarly, another program called Mahabharatam, which will be telecasted in Sunday. These all are the old memories which is coming across my mind. So that is the kind of difficulty, but still I was fond of watching the movies where 50 paisa is the theatre cost if you want to go and buy a cinema ticket. So still I remember Veerabandi Katapamman movie was played in our theatre. For that, our school has arranged to take us. So this is the kind, so my parents was been very much worried. In fact, my father's brother, friends are very much worried. He will go to Chennai, 150 theatres are there. He will every day watch movie. He will become useless only. Keep on reiterated. So on the day landed here, I took myself, I will concentrate only on studies. So as our chairman told, education only can save us or which can give us what we need. That I took it myself. I started concentrating only on my studies. I never moved out. If people will not believe, 4 years of my graduation in Chennai, I never gone for any movie. That is one thing I took. Again, when I went back to PG, 1.5 years course, I never watched any movie. Same thing I did when I gone to my PhD coursework at IIT Madras, I never seen any movie. This is the challenge I took. But now if you ask me all the movies, I'll watch. That is something different. Okay, so this is the way started my education. After coming over here, I had a very good friends. Okay, I am very happy to see out of 66 friends, the moment we heard that alumni function is going to be held, we immediately start collecting everybody's contact number. Only the source was our autograph book. We took it, we wrote down the roll numbers, collected all the names, tried to reach one by one. And some people started calling directly wherever the contact available. We could accumulate 61 people to unite in our group last year. Then after that story starts, we all started moving forward. So what I want to convey is, all my friends are very much thankful to me. The thing is, nobody differentiated. We have come from a rural village. They did not look at us different. For example, when we came here, I could not speak. Today I am speaking English. This is a thanks to God and thanks to this college. Because I was very blind. Since I studied up to 12th standard only in Tamil medium, I used to sit in first bench. Only thing is so that I will not leave my concentration. I will not sleep. Because many times, today people say 20 minutes only human brain can attend you. But those days also, if you sit for a long time, you will tend to get sleep. To avoid that, I used to sit always in the first bench and keenly watch whether I am understanding or not. I will write everything in my notebook what is written. But my friends, especially I can name few people, start my memories, whatever, since it is a memory recollection day. It's a never opportunity will come back. I will recollect it. So my nearby that, my friend who is sitting is one Mr. Shyam Sundar. He is born and brought up in Chennai. He never hesitated to accommodate me here. But till date, I am trying to reach out to him, but I could not reach out his contact number. He's Germany. Because I tried hardcore extent, I could not reach him out. Anyway, please, I will get a contact number, madam. Then second thing, I'll slightly move on to the hostel. We are 27 people come from south. That is near from Namakkal, Salem, Karur, those areas. We people, 27 people come from south side. So we all put in the
hostel. Those days, we thought hostel something different. Okay, when we came there, there was a big dormitory, like this big room was there. Everybody was given one cot, one bed was given. Sorry, cot was given. It is a steel cot. Okay, we do not have a luxury. We have maybe one bedsheet to use it. That's all. Pillow, some people got, some people did not add. So this is our lifestyle on those days. There, again, few people I need to highlight. One is Mr. Kenneth. Currently, he is in the US. Okay, he is in touch. So he used to help me translating from English to Tamil. All my first year books, every word is written in Tamil. Whatever English word is there, that is translated in Tamil. Then another person who is here today, Raja. So Raja will not take that much initiative. Raja, can you lift your hand, please? So they all are studied probably in English medium with the CBSE. They are very good in scoring. So he helped me another part reading the English conversion to Tamil. So these are the people very, very kindly helped me. And I had a very good roommates. One Mr. Venkatesan sir, another one is our K.M. Kumar sir. Then our another friends, Rajkumar is here and Manivel is there. These are the people, no? They all are very much, and Sadish was our adjacent roommate, and Joseph Anthony. We all were focusing only on studies because we come from the Tamil medium. We have to somehow study and manage. Okay, sometimes people make fun. What you people are simply studying. Keep on studying. And I'll tell you, people used to say that some part of time I was called a clock stable. I will not deviate. I will be sticking to only what is to be done. So this is the way something goes, but we are being worried if we get a arrear, how we are going to survive. See, when we got a confidence after the first year result came. So the first year result, when it has come, we could pass all the subjects. Okay. So that has given a big motivation and a confidence level to boost. So the story continued. And I have to thank all my first year teachers. One is our Max sir, Balaji sir is here. Then some of the other faculty members, physics sir, Nixon sir, engineering drawing. Even till date, whenever I draw the arrow mark, I remember 1:3. You have to put 1 unit of vertical line, 3 unit of slanting line to connect the sharp arrow. Till I remember that, I follow it. And later portion of time, one of my professor, who is no more right now, his name is Palaninathan, expert in composite structures. He has told me, engineer means always should have a pencil. So still till date, in my official career, one pencil will be there in my table. Whenever I use pencil because the engineer's tool is pencil. So this is what he used to highlight. That still I follow. So engineering drawing was inspired by me, by our engineering faculty. I was told sir will be likely to coming today, but I could not meet him. Then another faculty, physics sir, I think little bit, little bit thick person, but I forgot the name. But he has helped us to understand the concepts. Okay, though 3 months it was went without understanding anything, later on picking up few English words. So this way, the first year has passed out, I could score 76.3 percentile and become a college second. That was a very encouraging as well as confident building factor to move on. When move on to third semester, it was again entertaining. Because when he came here, as madam has highlighted, shed was there. So we were being received the main building we are seeing, behind that shed. I think currently it is some laboratory. There only we are being received for the admission. Then when we moved to third semester onwards, big machineries are required. Because being a mechanical engineer, okay, unfortunately, my ambition was to become a computer science engineer. That could not materialize, but I had a privilege to become a mechanical engineer. That way I was very happy because I could visualize what is happening. Other people will be thinking in brain, but we can physically see as a mechanical engineer. That way I was very happy. So third semester, lot of machineries. So I'll recollect certain peoples where the strength of material was taught by Balaguru sir. Statics was taught by none other than our Vijay Kumar sir is here, statics and dynamics. Then another professor who has come from Hindustan, I still remember, now he is no more, Professor K. Subbaya, who has built all the machines. But for that we have to give a big applause to our management to provide the money. See, if the money is not provided on that day, you will not see the classic machineries which has been come for either testing. And one worth noting machine I will tell you, still I remember, CNC machine. Those days, CNC machines we can only heard from eyes. But we could see here, we could do the programming, we could do the machining. I still remember I did a shaft machining using the machine what I could not
I do not know today whether that machine is alive or not here, but it is there. Okay. So all that credit goes to Professor K. Supaya and the support provided by our own beloved management. So that way I was very happy. And one part of Supaya sir, I'll tell you. He will explain how the pendulum vibrates. So he used to jump and so. Okay. These are the good qualities of faculties. So though the faculty is little bit time very hard to appreciate, but really they want to deliver you the way you can understand. So that is the most important thing. But he was, I was very much inspired by him. Then the due course, Ratnagar sir was there. He is another person shown much affection towards me, being a Tamil student, Tamil medium student, whether how he is going to cooperate. He used to tell that this boy will do. This boy will do. That is an encouraging factor. Ratnagar sir was there. Then one Chaudhary sir was there, who has taught nicely the thermodynamics. I still remember. He's nicely taught that subject. Okay, when the semesters pass on, and even operational research, one of the MBA faculty, one madam and sir was there. Sorry, I forgot the names, but they used to teach that much impressive. And these are the certain memories which you could not miss it. Why I am telling is, when the faculty inspires you, we will get a good score. For that, the example is Balaguru sir. I scored 97 marks in my strength of material theory, which is maximum. Those days, we know that mathematics getting centum is the big thing. But coming to engineering, getting a highest score, that is without knowing any background part of it, it was really, amazing, and which was very much encouraging part. Similarly, I want to mention one more, sir, our production technology. Those days, it is called production technology 1 and 2. Mr. Jairaman, sir. He had a vast experience from the industry. Similarly, another faculty who has took CAD, computer aided design, who is also come from the industry. I forgot the name. Okay, so he only inspired to study finite element. Today, I could do finite element analysis in my professional career, where the seed was laid by him to understand what is finite element. I still remember he has made a 2 by 2 matrix. Okay, how it looks like unit matrix of 1001. Still, I remember him whenever I come across that. So this is the way the things have been moved on very nicely. And today we look back, though 25 years is past, how it is past, we do not know, because we had ups and downs in our life. But the memories will never die. Okay, probably after we age a little bit later, our memory may fade out. But this memorable events is not going to die out. So I was very happy to stand here today, and at last, as introduction is given, I could get 18th rank in the University of Madras, which has given me very big happiness. And even today, I'll tell you one more thing. Whomsoever is the student, present student is here, many people write their resume. They will never mention which is the college they studied, UG. The BTech IITians, they will lift their shirt and say that I am IIT graduates. Okay. Similarly, when you go to other place to get the placement or whatever the things you go, they will be hesitant of spelling out the college name. That I could not understand why it is. They will say University of Madras, University of Bharadiyar University, Bharadasan University. But till date, my resume everywhere I used to write Thangavelu Engineering College. That I request, put it as a humble request to present students, please don't hesitant. See, when we are being born, whether any point of time, we are hesitant to look at our parents, never. So our engineering, parent is this Thangavelu Engineering College. Okay, today, we may be thinking that as earlier speakers told, our hair should have become grey. Okay, our college also may look like little bit faded conditions while looking from out, but the seed never dies. Once it is grown is grown. It is going to yield you all the time fruits. So never hesitant which is the college you are graduating. Mention that. Then only your next generation will understand where you are, how you come. They will inspire you and take the things forward. Then one more instant I would like to tell. Why I made this point was, after my graduation, we have been running this Perungudi. See, now this entire corridor, this Rajiv Gandhi Salai has become big IT hub or big corridors. World Trade Center, yesterday when I traveling in bus, I was seeing. Earlier, what is the landmark? One, Thiruvanmiyur,
where there is a Jayanti theatre. One more theatre was there opposite. That is the landmark to remember the place. After that, when you come, SRP tools, where only dust we will be seeing, left and right some two industries. Then next, it was only a Kandan Javadi, which is meant for only wine shop. That is the landmark where big queue will be standing. After that, one Perungudi was there, Thorapakam police station was there, PTC was there. This much is those days landmark, but no landmark is seen today. All those things have been vanished. It is, we could not recognize where we stayed, where we come. We used to walk here from Karapakam to college by walk, morning to come to college, go by walk. Even one of the semester time, there was a huge rain. We came with up to the knee level water was there, and it full rain. We came inside, removed the shirt, removed the water, weared the shirt back, started writing the exam. These are the olden days memories. What I want to convey is, once I went for an interview to SRM Engineering College in 2001 September. It was one of the famous college or the leading college in University of Madras, where when I went, which college I have come from. Mainly they will scrutinize. Those days the demand will come from the topmost colleges to select for the, they feel that they can only deliver good things like that. But the professor is also no more today, Dean, Dr. Prithviraj, who has seen that only my academic track record. It is written 18th rank of University of Madras as well as the distinction holder. I was not knowing why I got selected. One time, currently the chairperson of the SRM University, Pachamuthu Udayar, he came to meet the faculty members. Sorry, I am taking little bit time. I will try to wind up. So, because I started talking, I will keep moving. So he has asked me, you have come from Tamil medium. Whether will you able to understand the question which is asked by the city-based students? Will you able to understand when they talk in English? And I only simply said, sir, my technical content, whatever they ask, I will able to explain them the way they can understand. That is the only statement I told. Immediately Dr. Prithviraj told, he is a distinction holder in University of Madras. Then only I realized how I got the job. So he given me a big opportunity to work as a faculty there. That is the place where I started learning. You people will not believe. For 40 minutes to take a class, I used to revise the night 1.5 hour, again early morning 1.5 hour. Today what I am going to teach. So I will be keep on thinking that in front of me students are sitting. I have to write in a board, teach them. Like that I was keep on talking. That is the way I could pick up little bit English. Even today my English may not be that good, but this is the only the effort what we put. So in SRM Engineering College, they used to call me as a Thangavelu engineering student. Even now, Linus Martin, Linus J. Martin, he is there in SRM University. 2 years back, I met him, since I was working in ISRO, I met him in our Adayar guest house, where they came to receive our chairman, then chairman Somanath sir, to receive him for the graduation function, to award ceremony function. I was there. The moment I was staying in the guest house on that day due to other tour program. When I met him, he could remember me. You are Thangavelu Engineering College student. So you please don't hesitate to spell out where you are been graduating, whatever may be the place. Only how your performance is going to be there, only people is going to look at it, which bring proud to the place where you have started. We may have different perceptions. That is, we can keep it apart. Just to think it over. As I was recollecting, I was in a village. If I could have joined in Salem, maybe roaming in and around, some job. Since the college came to Chennai, got an exposure. Today I am standing in front of you. Very proud to say that I could reach to a decent position working as a scientist engineer in Vikram Sarabhai Space Center, ISRO. There also I could put my effort to get a Young Scientist Award, as well as when they allowed me to pursue my higher studies at IIT Madras, there also I could receive the Best Thesis Award. This all comes from effort, and where we started our career here, our faculty members has given a good foundation. It's not that they have left us. Compared to those days, available facilities and scenarios, what we got, we should never think that it is inferior or so. It is really good one, because we have learned here. Later on, it's only add-on, additional, like today the famous is credit card. If you get one, they will say, sir, we will provide you add-on to your family members. So like that, when you moved on, it is only add-on, but the base is started here.
I am prouding of you. I hope my friends will try to understand and proud of me, proud of us, okay, to study here. As another things, few informations I want to highlight, as Madam rightly told, our batch, those 66, 33 only is the Tamil people. Another 33 has come from Andhra. But they all are mingled together. See, today I am seeing most of the people still after leaving the college, till date they are in contact. Like Sadish Mudiriti, Krishna Prasad, Durga Rao, then Sri Harsha. Everybody remembers. Everybody remembers, and they all are accommodated. One instant I will narrate. We used to have some sort of fun in our classroom. There, one day, the narration is like this. They will spell out one actor, then the person who is picked, he has to come and act similar to him. What happened, unfortunately, that day I was there in the bench, so Siranjeevi Gaura's name has come. So I have been asked to narrate, but still I remember that instant. Immediately, our Sadish Mudredi told, no, he may not able to know Siranjeevi. So I will do on behalf of him. So these are the memories which will never fade out. That's what I want to say. Unfortunately, we are missing mechanical class rep, our Sendil Kumar. Okay. So, sorry, I made a board with a lot of stories. Finally, though I was missed it, I thank respected chairman K.V. Thangavelu sir, respected chairperson Dr. Jayanti Thangavelu madam, and our beloved principal, our own friend Dr. M. Venkatesan sir, then our sister institute, TJ Institute of Technology principal sir S. Subraja sir, and Chennai Arts and Science College Principal Sir P. Venkatesan Sir, as well as our faculty members, Balaji Sir, Umayal Madam. Umayal Madam, actually, Madam has taught a C program. On those days, you can imagine, where in 1997, computers exposure is limited. But Madam has taught a C program. I still remember we used to go with the floppy disk to do all those things. Then, of course, Vijay Kumar Sir. Vijay Kumar Sir is another inspiration coming from the rural place and coming for the teaching field to become a role model to us. So at the outset, I would like to thank you, one and all, those who assembled here, though I have taken a little bit more time to dwelling on my memories. You pardon me. So I thank you once again. And in this juncture, I would like to tell one small thing. Since our college never looked at the money, never looked at the fees, as you all know, if my level best, if Thangavelu Engineering College having a student who is coming from a middle class family or financially struggling, I would like to do my level best possible contribution to support their education part, at least a fee payment, whatever the government fixed the minimum fee, I will try to contribute, madam. If deserving students are there, through principal sir, you can always approach me. I will support. I would like to pay back to the college where I have been come across. Thank you. It's my privilege to introduce our esteemed alumnus, Dr. Joseph Anthony. He pursued PG in Anna University and doctorate in Velu Institute. He is a distinguished leader in the field of automatic software with over 23 years of expertise in embedded system, artificial machine learning, and innovation. He currently pursuing as a director at Stellantis India Automatic Private Limited. I welcome you, sir, to share your memories. Respected dignitaries, faculty community, and my dear friends. So, warm welcome and good morning. I'm Joseph Anthony, as I was got introduced. So I'm working in a company called Stellantis. Probably this name may not be familiar, but our products, our brands may be very familiar to you. Some of you might be using it. Maybe to name a few, we have actually 14 brands. Jeep is one of our brand. Fiat is another brand. Citroen is our another brand. And some of the US friends, they may be well familiar with Ram trucks, and then Challenger, Charger, and then Maserati. This is also another brand. So I'm working in Stellantis for the last 15 years. I'm working as a director for software-defined vehicle. We create a platform that will go into autonomous driving vehicles, smart cockpits, and then connectivity. So that's briefly about me. So thanks for this time. So
there are a lot of good memories. Maybe due to the time constraint, probably I would like to recall one event on a lighter note. So actually, we were the second batch, as ma'am mentioned and as Venkatesan mentioned. We are the first batch in Chennai, and then we grew up with the college, and the college grew up with us, and we have witnessed building every pillar and rooms in this college. So that was a very primitive setup, and then it is very beautiful. Sometimes primitive setups are more beautiful than the grown-up one, and I can see that actually. Right. So one day, actually, it was I think it was a post lunch period, and then at that point in time, one staff was on vacation, so we did not have much classes. And then from our EEE department, I think we wanted to go back to home. I think around 3 p.m. or something. At that point, after college, we have to walk through that college road, and it takes around 1.5 kilometer to 2 kilometer to reach that main road. And you cannot hide anywhere, right? And we were all walking, and unfortunately, our principal came on that side, from the opposite side. And I think it was Dr. Sitranjan, and then he stopped us in between, and then he asked, "Why are you leaving?" Then we said our staff was on vacation. Then he said he stopped there, and then he sent his vehicle back, and he walked along with us. He took all of us back to the class, and then he took one of the class, and then he finished that, and then we went back. So it was a nice experience, and I got a privilege to have a lot of friends as Senthil, Venkatesan, Kumar, Satish, Rajkumar. So I grew up with a lot of mechanical friends. Though I come with electrical background, I graduated in electrical, but since my interactions with my friends, we used to talk a lot more things technically. So that helped me to develop my career in an automotive industry. So I cherish every moment that I spent in that college. So I think with the able leadership, this institute will grow heights. So thank you very much for your time, and I wish you very all the best, and have a good day. Thank you. Bye-bye. Now I call upon S. Vidyalakshmi from ECE department, worked as an IT professional from 2000 to 2010 at Satyam Private Limited and traveled to many countries during her tenure. She is a proud homemaker now, and after 15 years of career gap, she wanted to revive and upskill herself. She has completed executive post-graduation in data science and artificial intelligence from IIT Roorkee. I welcome you, ma'am, to share your memories. And a very good morning to you, our chairman, chief guest, Shri K.V. Thangavelu sir, our chairperson, Dr. Jayanti madam, our principal, Dr. Venkatesan sir, other dignitaries. What an emotional moment it is, standing here after 25 short years, I would say, surrounded by faces that bring back the most unforgettable memories of our lives. I'm truly honored to speak here today, not just as an alumnus, but as a proud member of our second ever batch from this institution. Yes, we were the pioneers, the early birds. Like Jayanti ma'am said, when we joined our college, our campus was still a work in progress. Our college felt like a caterpillar trying to grow into a colorful and a beautiful butterfly, trying to still finding its way to spread its wings. The buildings were fresh. The infrastructure was limited, yet the energy and the hope we all carried were limitless. Many of us had to travel long hours to make it to class. We knew we were building a strong foundation, a strong future, a strong family. I'm sure no one here will forget those monsoon days where we had to walk through our knee-deep water just to write our semester exams. With rolling up our pants and hoping the ink on the answer sheets wouldn't smudge. Those were not just challenges, those were real adventures that bonded us for life. And I would like to remind the first year of our college life, especially the engineering drawing. That was a nightmare for most of us, I believe, including myself, because I had to rewrite the exam again. And the workshops in the mechanical department, in the mechanical workshops,
it will be like you will be given a couple of wooden pieces. You have to chisel and bring it to a proper measurement, proper shape, and it has to fix it properly. That was again yet a nightmare because once in the pakka adicha adda pakka odiyum anga adicha inge odiyum measurement varadu. We had to redo many times. But that actually gave us a lot of lessons. In the EC department, we learned to work with whatever we had. We built circuits that sometimes sparked more fear than the current. We debugged endlessly and we celebrated wildly even a blink of an LED because it was all ours, our hard works. Beyond the labs and lectures, we did not have mobile phones, no pings, no text messages. Everything was personal, just people around us. When someone was not showed up to the college, we just visited their house or we somehow gathered the information personally, not through mobile or anything else. I feel that made us very far stronger because it's all our real friendship, the pranks that we made in the colleges. Most importantly, the universal rule we take, the time taken for a break would be very longer. We take the shortest route to the washroom and take the longest route while returning back. And we'll pick up a couple of friends from other departments as well, even though they are not willing to. We will pick up them and go for a long breaks and come. And especially, we'll steal others' lunch boxes during our lunch breaks. And the nicknames we had, that truly define our college life. I'm sure everyone here, even now, experienced the same. Today, after 25 years, we have all traveled different paths. Some might be teachers, some might be professors, engineers, IT professionals, entrepreneurs, whatnot. But no matter what life took us, it all began right here in these very classrooms, in the corridors. Let's take a moment to remember and thank our beloved professors, lecturers, faculties, mentors, because they believed in us. They believed, they helped to shape the core of who we are today. Finally, I knew there were many Rams and Janus in our batch, and I'm very glad to see them as families today, happy families today. Here's to the college that gave us the roots, the department that gave us the direction, and to each one of you for being part of this wonderful journey from a caterpillar to the butterflies. Thank you. Thank you. Thanks. I would like to invite Mr. Satish Muthi Reddy. He cleared GATE exam in 2000 while still in college. Then went on to do Masters in Birla Institute of Technology at Ranchi. At present, he is working as a project manager in Jerveno at Noida near Delhi. I welcome you, sir, to share your memories. Respected dignitaries and present faculty members and the previous faculty members, good morning all. Teenal Suttapun Ullarum Arade Navinal Suttavul. So this is the first Tirukural that I had learned here. And what is it has to do with my memories. So when I was traveling in the PTC bus, as soon as I came into Tamil Nadu, I started picking up Tamil language and I was learning the letters and all that by reading the signboards in English and also in Tamil. So after that, I read this Thiruvalluvar photo in the PTC bus. There was a Thiruvalluvar image and this Tirukural. So I got down the bus and I asked that Puttikade Tata, what is this? Teenal Suttapun. So he told me that, the burns caused by the fire will heal. The wounds caused by the fire will heal, but not the wounds caused by the tongue. He signaled it like this, and he signaled it like this. This is the first lesson that I had learned here. So, and I take this golden opportunity. If I had hurt you, anybody by tongue, my dear friends, I ask for your forgiveness. So, I came directly to the college on November 15th, 1996. So, and I was with one certificate file in one hand and a trunk. I thought the hostel will also be in the campus. And a man dressed in pristine white clothing, impeccable clothing, he was seeing me confused and he called me.
and he is none other than Thangavelu sir. He called me and he told me to go to AO office. And he was asking me, where do you want to join? We have hostels in Injambakam and Perungudi. I thought hostels will be here, but I thought I don't have a choice, but I still joined in Injambakam, which is near Golden Beach. That was one of the fondest memories that I had here. So I'm just checking the time. So on this, before I came here, we met Jayanti madam in Adyar office. Our parents, she spoke to my parents and grandparents in Telugu, and they were all very happy. And they took me to Tirupati, and then I came back here and directly to the college with a trunk and as a small tier 2 town guy, means with a motai and all that. So he called me, and I was a little bit timid to talk to him. And I did not know he was Mr. Thangavelu, because that time we did not have Google to search for, and we did not have anything. So this is one of the things. So as I stand here on this Independence Day, what has this Independence Day has to do with my memory? As soon as we joined in 1996, in 1997, August 15th, within that year, November we had joined in 1996, and August 15, 1997 was the 50th year of independence for India. So we had all the newspapers with all the memories of Pandit Nehru and all the freedom fighters in the newspapers, and that was one of the memories that we cherish till there. So even this Independence Day is not a coincidence. It has to do with our 50th year of independence in 1997. So that was the thing. So before we talk about success, I would want to talk about failures first, because most of us here, means almost all of us are successful. So the first thing I had a fear of failure was the engineering drawing exam. I was very bad at it. So I thought I will fail that exam. And it was heroic to drop the examinations, even for your students, for the students of the present. This is for the students of the present generation that I am telling you, that I almost dropped the exam, and I was having my tea in that tea shop near the hostel in Karapakam. So my senior saw me and said, "What are you doing here? Don't you have an exam?" Then I heroically said, "I dropped the exam." So he scolded me. So if you attend the exam, there is even a 10% chance that you pass the exam. But if you drop the exam, you're 100% sure that you will fail the exam. So this is the lesson. I don't remember the senior's name, but I am very grateful to him for the lesson. The same lesson, I give it to my children. I passed the engineering exam of that day with 60% marks. So that was one of the things that I had to cherish. So after that, even now, I'm not exaggerating by saying that I get dreams that I failed the exam, engineering drawing exam. So in second year, I passed the machine drawing exam with 46, exactly at 46. So these two are the subjects that I failed. But I did not fail, but I passed. But unexpectedly, even though I was a very good student, I failed 2 exams. One is electronics and microprocessors, and the other one is thermal engineering. The thermal engineering exam, I later passed it, means I had some external coaching from Solomon sir, and for engineering drawing also I went to Jaipavan sir, who are external tutors. But after ஒரு கவிஞர் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையில் ஆயுத தடக்கலப்பா தடைக்கலும் உனக்கு ஒரு படிக்கலப்பான்னு சொல்ல மாதிரி சொன்ன மாதிரி. So with that thermal engineering, I took it as a base, and I passed the GATE engineering exam in 2000 while still in college. So that was one of the major achievements. In my class, I was filled with all very good students. I did not feel jealous about them. I was very happy that I was surrounded by very good students like Sendil and Rohit and all those. So I was thinking that, I was drawing inspiration from them. So that was the thing that I had to take. And one of the other memories that I had was, while preparing for the GATE exam, I used to take 1 day leave. And finally, I was just thought that I felt short of attendance. And we had a very strict principal, not like our principal, Sir M. Venkatesan, Dr. Setagopan. So he called me to the office and he calculated me, and fortunately my attendance was 75.5%. And he scolded me, and he thought
he said he, threatened me with that he will stop the examination, but when he calculated, my attendance was 75.5%. So that was one of the fond memories that I had. So in the very first year, we had a play, with directed by Durga Rao and all. So it was some critical of the hostel facilities and all, but still, Madam was magnanimous enough to tolerate that. So that was one of the very fondest memories that I had. So other best memories that I had was the best time with friends and the combined studies. My room was filled with all mechanical engineering students without the language barrier. We had John Jacob and everybody, Pugulendi and all in my in my school. We used to study and we used to have some tea in the doing the night out studies and all that. This was one of the things. So lastly, I would finish it off with the conviction and success. So most of us here, the success is not defined by, I would like to say, the fancy titles or in the corporate culture. So we do have scientists in our midst, and also we do have people who have left lucrative jobs in US and then for taking care of old parents, who have some family pressures staying in the hometown, and who have a conviction that I have to serve my I will feel happy in my hometown. So within that limits of this convictions, they are leading their life. That is the definition of success, not the corporate fancy titles and all are not definitions of success. And we do have a man on stage who is a definition of conviction. Conviction is a strong belief which you stick to it as a principle. So he might have had many, he might have had many, what to say, to temptations to join other parties and all that. But he stuck to the grand old party for long. So that is his conviction. Means whatever his ideology is, with power or without power, he, Dr. Thangavelu sir has stuck to his own party. So this is the definition of conviction. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Chala thanks, and thank you. I call upon பாட்டு பாடி கூப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாட்டு டினோட்ஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன். பேரு சொல்லவா நியாயமாகுமா, நான் பாடும் ஸ்ரீராகம், தி ஐயர் த கிரேட் மிஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த். Now I call upon Srikanth Ramu Mechanical Engineering, did his masters in software systems at University of British Columbia. He is currently working as principal product security engineer at Salesforce. He lives with his family in Canada. I welcome you, sir, to share your memories. I think I echo whatever Venkatesan sir has said about Madam. Beyond that, the generosity and things, I think what Thangavelu Engineering College uniquely provided was balance between being strict and disciplined, and also giving enough space to express ourselves. I think that unique balance was key for us to enjoy and come back from different parts of the world. I thought that I didn't use ChatGPT or Gemini. It looks like most of my friends didn't use it as well. There is nothing artificial about this to share our experience, because we want to celebrate the friendship and the learning experience we had. Talking about technology, I think kids in this audience might not recognize when we started, Google was not even a thing. And our Uber was the lorries flying around here. Some of my friends used to come from Avadi. It's almost 3 hours one-way trip and back 3 hours. So at times we used to senselessly just ask for some lorries to pick us up, and we used to be squished into the load they had. And today it seems to be very scary, but we were just careless, and then we just took it. And back then, I think lorry drivers were also very responsible, and they were taking the role of the Ubers of today. I thought I'll give a couple of more instances about what we had. And in mechanical engineering, at sometimes we had some lot of good musicians. Anand is here, he's a good singer. And we had Prem, who is a good drummer. Asin Urvage was our most favorite song. Hopefully in our today in the resort, I think we will also replay that and have some fun. We had an industrial visit. We were planning for an industrial visit to Salem. We were to travel the whole night, reach there in the morning, and then do the visit and come back.
For intentionally or intentionally, fortunately or unfortunately, the lorry, yeah, the bus broke. It had tough time, and it had made a lot of stops. So we reached the evening of the industries, on the industries. So, but we had good fun. The whole was just an enjoyment. No industries visited. Uh, I still remember, vividly remember, on occasion, there was a Telugu movie, Telugu song made in Andhra students. And after the song played out, it was silence. And one of my friends, Anand, he said, யாருப்பா அது தெலுங்கு மூவின்னு சொன்னது ஒரு வார்த்தை தெலுங்குல இல்லை எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு. So yeah, that's still, those memories are very, I think, need to cherish a lot. We had some Kurunji Poos who used to visit our college very, very rarely. Whenever they visited, when they were blossom, we were sitting around, we will just have some fun. We have one of the Kurunjipu here. I don't want to name it. Some of us will know. Lastly, I think I would like to, I think there's one famous, I think for farewell, there is one Tamil song is there from the movie Ratta Tilakam by the great Kannadasan. It goes two words in a question format he would have. எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் எங்கு காண்போமோ இந்த நாளை வந்த நாளில் மறந்து போவோமோ. I think we have answers to that. Despite we have moved to different countries, we all came back. We are meeting here where we started, and we definitely did not forget what we have. I have few more instances that I'm going to reserve it for my Golden Jubilee speech. Thank you. நான் ஒர்க் பண்ணுற காலேஜில் we have a scheme called as SEED, Students Empowerment and Education System, right? So we are, the alumni of our college are donating, நான் ஒர்க் பண்ணுற காலேஜில் they are donating one student's fees as in this thing in a deposit, and each year they used to help 50 students. இப்போ இன்றைக்கி வந்து அங்கே அலுமினி மீட் போயிட்டுருக்கு. அங்கே 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த சீட் ஸ்கீமில் தே வுட் ஹவ் கிவன் த செக்ஸ். அந்த மாதிரி வந்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த அலுமினிஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட் தட் வில் ஸ்டார்ட் அப் அன் என்டோமெண்ட் ஃபார் ஆர் காலேஜ். As Dr. Sendil said, we will encourage the downtrodden students to get their education, and this will be done within the next alumni meet, ma'am. Sure, we'll do it and we'll make up an endowment. On behalf of you, I am giving an promise to our college that we'll make up an endowment and we'll at least help 10 of our students to get their education. நம்மளுடைய திருக்குறள் ஆசான் திரு ரமேஷ் அவர்கள். அனைவருக்கும் எனது இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். இங்கு இன்று வந்து எல்லாருமே கூடியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 16,000 நாட்டல், பின்னர் வரும் தர்மங்கள் யாவும் பேர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல், அங்கோர் இழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்பது அந்த பாரதியினுடைய வாக்குக்கிணங்கு நம்மளுடைய கல்வி நிலையத்தை நிறுவி இதுவரை நன்றாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நமது இந்த தங்கவேலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நிறுவனத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா கல்வி சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மேடம் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், ஒரு விஷயம் பண்ணணும், இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். கல்வி சார்ந்த விஷயங்களை எப்பொழுது நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அப்போது உங்களுடைய இளமையும் உங்களுடைய இருக்கும். அதற்கு உதாரணம் நம்மளுடைய நிறுவனர்கள் தான். இதுக்கு உதாரணம் பார்த்துங்க, முன்ன பார்த்த மாதிரியே இருக்காங்க மேடமும் சாரும். பார்த்தீங்கன்னா அதில் மாற்றங்கள் இல்லை. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதை சொன்னார் டிவி ரிப்போர்ட்டர் காலையில் சொன்னார், என்ன மாற்றம் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இதான் இப்போ நான் என்ன சொல்ல முடியல சார், இதான் உதாரணம். அதுக்கு மேலே இப்போ பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க, அதுக்காக தான் சொன்னேன். அதுக்கு சேர்த்து சொல்கிறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒருமைக்கண் தன்
தன் பெற்ற கல்வி ஏழு தலைமுறைக்கும் வந்து உதவுன்ற மாதிரி நம்ம திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பெற்ற கல்வி வந்து நம்ம இதோட போகாது, 7 தலைமுறைக்கு வந்து நம்மளோட உதவி செய்யுன்றது தான் வந்து நம்மளுடைய வள்ளுவனுடைய வாக்குக்கு எனக்கு எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து நான் இப்போ வந்து ஐஜிகார் இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச்சில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பள்ளியில் இதில் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் என்ட்ரியாக தான் ஜாயின் பண்ணேன். 97 to 2000 பேட்ச். பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது ரொம்ப இது பண்ணாங்க. ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு கிளச் டேபிள் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதை வாங்கி வச்சுட்டேன். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கிளச் டேபிள் வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா 3வது செமஸ்டர் முடிஞ்சுது, ஃபுல்லாக அரியரு. 3வது செமஸ்டர் எண்டில் தான் 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் சேர்த்தாங்க. எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் தான் இந்த நாராயணன் சார் தான் எடுத்தான் சேர்த்தாரு. பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சுட்டேன். அது என்னென்னு தெரியாமல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4th செமஸ்டரில் தான் இதை எடுத்து படிக்கணும்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்னாங்க. இதை எடுத்து வந்து அதை வச்சு ரெஃபரன்ஸ் புக்கு வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அரியர் கிளியர் பண்ணேன். இப்போ கிளியர் பண்ணி வெளியே போகிறதுக்குள்ளே ஒரு இதுவாக இருந்தது, ஒரு ட்ராஜடியாக இருந்துன்னு வச்சிங்களேன். அதை முடிச்சுட்டு போனேன். பட் மார்க்குன்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. மார்க்கும் ஒரு இதுன்னா கல்வி நீங்கள் என்ன கட்டுங்க தரவாக கற்றுட்டு போன பிறகு நீங்கள் பெற்ற ஒரு சில முன்னேற்றங்கள் தான் அதை வந்து சொல்லும் அப்படின்றது தான். அது பார்த்திங்கன்னா எங்கே துறையில் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்தந்த துறையில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை துரிதமாக செஞ்சு சொசைட்டலோடு நீங்கள் ஒன்றும் போது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை உயரும். நீங்கள் வந்து கார்ப்பரேட்டில் அவர் சொன்ன மாதிரி கார்ப்பரேட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம், எவ்வளோ பெரிய, ஆனால் நீங்கள் எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அது வந்து உங்களை உயர்த்தும், உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் மேலே கொண்டு வரோன்றதை சொல்லிக்கிறேன். மேலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்லூரி காலத்தில் ஒரே சில விஷயங்களை மட்டும் நான் நிறைய எடுத்துக்க விரும்பலை. நல்லா சீரியஸாக படிச்சுட்டு இருப்போம். நம்ம ஆந்திரா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக இருந்துக்கிட்டு தான் வந்தாங்க. எனக்கு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப அவளை பார்த்தா ரொம்ப இதாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்காங்களே, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் அந்த பக்கம் திரும்பும்போது வெங்கடேஷ் அவருடைய ரூமுக்கு பக்கத்து தெரு தான் எங்கள் ரூமும். அவங்க ரூம் போனாலும் சரி சீரியஸாக படிச்சுட்டே இருப்பானுங்க. இப்போ ரொம்ப படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. என்னடா இது இப்படிலாம் படிக்கிறாங்களே, ஒன்றும் முடியலையே. அப்புறம் நானும் படிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். 9 மணி வரைக்கும் படிப்பேன். என்னால் முடியாது. 9 மணி வரைக்கும் அப்போ தூக்கம் வந்துடும். என்ன மாரி தூக்கம் வரும், அப்படியே தூங்கிடுவேன். அதுக்காகவே டாக்டராண்ட போனேன். டாக்டராண்ட போயிட்டேன், சார் இந்த மாதிரி தூக்கம் வருது சார், என்ன பண்ணுறது, கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுங்க சார். எனக்கு எக்ஸாம் காலையில் சீரியஸாக இருக்கும், ஒன்றும் படிச்சிருக்க மாட்டேன், 2 யூனிட் தான் போயிருக்கோம். சரியாக தூங்கிடுவேன். அப்படி புக்கு மேலே படுத்து தூங்கிடுவேன். ஏன்பா இதுக்காகவா வந்தேன் நான், இதுக்கு இந்த தூக்கம் வரலன்றதுக்காகவே நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு போய் நீ இது பண்ணுறியாப்பா அப்படின்னு போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சார். இதெல்லாம் வரப்பிரசாதம்பா, நீ எடுத்துக்கப்பா அப்படி. அதனால் அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, வரலன்னா தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு, வந்துச்சுன்னா நீ எடுத்து என்ஜாய் பண்ணுப்பான்னார். நானும் தூங்கி இது பண்ணேன். அவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விஷயங்கள் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வரும். நம்ம இளையராஜா நிறைய பேர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. இப்படியே நல்ல ஒரு எனக்கு வந்து வாழ்நாளில் நல்ல ஒரு நிகழ்வுகளை கொடுத்தது, இந்த ஒரு நினைவுகளை திரும்ப திரும்ப இது பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையிலேயே நான் இந்த கோர் கமிட்டியில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சரியாக பண்ண முடியாத சூழல். இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கல்வி ஒளி நண்பர்கள் குழு அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கடந்த ஒரு 8 வருடமாக திருக்குறள் வகுப்பும் தமிழ் வகுப்பும் தமிழ் சார்ந்த வகுப்பும் மற்றும் பொது அறிவு சம்பந்தமான விஷயங்களை 100 பிள்ளைகளை கொண்டு நாங்கள் நடத்தி வருகின்றோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம், சேரிட்டி ஒர்க்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, ஒரு பென்சிலில் தான் ஆரம்பித்தோம். ஒரு 15 பிள்ளைங்க வந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 150 பிள்ளைகிட்ட சனி ஞாயிறு 5 to 7 நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணிங்கன்னா கல்வி ஒளி நண்பர்கள் குழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள்லேயே வரும். அதை இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மாதிரி வந்து உங்களால் முடிஞ்ச கல்வி உங்கள் வீட்லேயோ வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை கிராமத்துலேயோ இருந்தாங்கன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு நீங்கள் கல்வி கொடுத்தீங்கன்னா அது பெரிய விஷயமா இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். கல்வி சார்ந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் பண்ணலாம். அதுதான் இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய இந்த நிர்வாகத்திற்கும் இந்த அனைத்து அமைப்புக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்ளும் வேளையில் அவையில் மேடையில் வீட்டிற்கும் ஆசான்னே சொல்லணும் இவங்க 2 பேரையுமே. ஸோ தங்கபால ஐயா மற்றும் ஜெயந்தி மேடம். ஸோ அவங்க கொடுத்த கல்வியினால தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே இங்கே இருக்கோம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரிய விஷயம். அதை நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்றதுனால அதை மேடை ஏறி சொல்லிடுறேன். முதல்ல மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி. கூடுதலாக ஃபஸ்ட்டு கலப்பநாயக்கன்பட்டி அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து ஒரு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செந்தில் பார்க்கும்போது ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்து கொடுத்தது வந்து இந்த கல்லூரி அப்படின்றதுல அது முழுமைப்படுத்தி கொடுத்தாரு அவர்.
அந்த வார்த்தையில் சொல்லும்போது என்னோட சிவியில் எழுதும்போதெல்லாம் தங்கவேலு பொறியியல் கல்லூரியை தான் நான் பதிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு, ஐ எம்பார்க்கிட் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார். அப்போ அதே விஷயம்தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே அதற்கான துணை நிற்கணும் அப்படின்றதையும் இந்த அலுமினி மீட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்தியாக இருக்குது. நான் அதை பதிவு பண்ணுறேன். அதுக்கு அடுத்தது சொல்லணும் அப்படின்னா, மேடத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க நிறைய விஷயம். கல்வியில் வந்து பணம் வாங்காமல் கல்வி கட்டுறது அப்படின்னா, நான் 4 வருஷம் படிக்கிற வரைக்கும் நான் ஃபீஸ் கட்டலை. 4 வருஷம் முழுமைக்குமே ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் தான் இருந்தோம். ஸோ 4 வருஷம் கழித்து டிகிரி வாங்கும்போது ஒரு 4 பேர் பாஸ் ஆகிட்டாங்கப்பா, அந்த பாஸ் ஆனவங்கள உங்கள் லிஸ்ட்டு பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிகிரி அவார்டு பண்ணும்போது அன்னைக்கு எனக்கு ஊர்லேருந்து வர்றதுக்கு கூட காசு கிடையாது. ஸோ அப்போது இவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சதுக்கு அந்த டிகிரியாவது வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா. அப்படின்னும் போது அவங்கள கூட்டிகிட்டு 2 மணிக்கு வந்துட்டேன் நான் தாம்பரத்துக்கு. தாம்பரத்துலேருந்து வர முடியாமல் லாரியில் ஏற்றி அதுக்கப்புறம் நடந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து பிடிசி குவார்ட்டர்ஸில் ஒரு ரூமில் எங்கேயோ படுக்க வச்சுட்டு அப்புறம் காலையில் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். ஸோ அந்த டிகிரி வாங்குகிற ஸ்டேஜில் பார்க்கும்போது அந்த மன நிறைவு இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து எம்டெக்கு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஒரு அரசு அதிகாரியாக தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் உதவி செயற்பொறியாளராக இருக்கேன் இன்னைக்கு. ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய நிலைமையில இப்போ கடைசியாக பேசின அவர் சதீஷ் சொல்லும்போது சொன்னது, கல்வி கற்றவனுக்கு முக்கியமான நிகழ்வு என்னென்னா, தன்னால் முடிஞ்சது நான் நிலைநிறுத்திக்கிட்டேன், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களையும் நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னதுனால அவர் நடத்துகிற மாதிரியே வந்து நானும் ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவி, அகத்தியம் அறக்கட்டளை அப்படின்ற அறக்கட்டளை நிறுவி லாஸ்ட் இயர் வந்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து 50 பேர் வந்து ரஷ்யா சென்று வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இதை ரன் பண்ணது நான் தான். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடியது அது எதுக்காக பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் இன்னைக்கு 79வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறோம். ஆனால் இன்னைய தினத்து வரைக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடியது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்ந்துருக்கோமோ இன்னைக்கு வரைக்கும் நோபல் பரிசு இந்தியர் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கீழே வாங்கலை. சர் சி வி ராமன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து யூகே பேனருக்கு கீழே தான் வந்தார். இந்தியாவில் இது வரைக்கும் நோபல் பரிசு வாங்கலை. அப்போது இத்தனை பொறியியல் கல்லூரி, இத்தனை டெக்னாலஜிக்கல் இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து கூட இன்னும் நோபல் பரிசு வாங்கலைன்னா அப்போது சயின்ஸுன்றது வந்து அடித்தளத்தில் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றது. டெக்னாலஜின்றது ஓவர்சீ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எல்லாமே ஓவர்சீயில் தான் இருக்குது, ஓவர்சீஸில் தான் இருக்குது, இங்கே இல்லை. அப்போ அடித்தள மக்களுக்கான சயின்டிஃபிக் இனோவேஷன் இருந்தால் தான் நாடோட வளர்ச்சி வரும். இப்போ ஐயா சொன்னும்போது கன்விக்ஷன்னு அவர் சொன்னார். ஸோ ஒரே கட்சியில் இருந்துட்டு வாழ்நாள் முழுக்க அந்த கட்சியிலே நிறைவாக நான் பயணிப்பேன், அது எந்த தொலைவுக்கு போகணுமோ அப்படின்ற உள்ளுணர்வு இருக்கிறது தான் ஒரு நாட்டோட இது. இப்போ எனக்கு கூட நான் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். நான் சாஃப்ட்வேரில் கம்பெனியும் ரன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமேட்டா தான் மின்சார வாரியத்துக்கு போகணுன்ற ஒரு உந்துதல் இருக்குன்னா, நான் வந்து 2-3 டைம் ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளத்தில் கூட நான் வந்து பெஞ்சுக்கு வந்தேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுன்றது எனக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரு விஷயம். என்னோட உள்நாட்டில் எனக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த நான் வெளிநாட்டில் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இது. அப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் அடித்தள மக்களுக்கு போலேன்னா இன்னமும் பள்ளிக்கூடத்தில் கலப்பநாயக்கன் பட்டியிலேருந்து வந்த செந்திலுக்கு என்ன நிலைமை இருக்கோ அதே தான் மற்ற பிள்ளைங்களுக்கும் இருக்குது அப்படின்றது கூடுதலாக நான் பார்க்கக்கூடியது. அது லாஸ்ட் இயர் நான் பார்த்தேன். லாஸ்ட் இயர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு தான் நான் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ சிவதானு பிள்ளை ஐயா பிரம்மோஸ் இப்போ ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதோட மொத்த இதுவும் கதாநாயகனாக அவர் தான் இருந்து பண்ணாங்க. ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான் மீட்டிங். இப்போது நான் வந்து ஐஏ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதில் அதில் சேர்மனாக இருக்கேன். அதில் கேட்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அவர்கிட்ட, ஒய் டு யூ டாக் லைக் ஏ ராக்கெட் சயின்ஸ் மேன் அப்படின்னு ஒரு இடியம் இருக்குது சார், ராக்கெட் சயின்ஸ்னால் சாதாரண மக்களுக்கு புரியாதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன். அப்போது அவர் சொன்னார், அது அப்படி இல்லைப்பா, நீங்கள் சாதாரணமான மக்களுக்கும் புரிகிற அளவுக்கு என்னால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். 15 கிளாஸில் ராக்கெட் சயின்ஸை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு. 650 பிள்ளைகள் கோவிடில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா கடைசியாக கவர்மெண்ட் வந்து 20 பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னிச்சு. ஆனால் அதெல்லாம் செயல்படுத்த முடியாத சூழலில் 50 பேர் 75வது சுதந்திர தினத்தில் 75 பேரை கூட்டி போயிடுவேன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட போராடினேன். ஆனால் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு 2 லட்ச ரூபா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த 2 லட்ச ரூபா இல்லை. எல்லா குழந்தைங்களையும் கூட்டு போக முடியாதுனால 50 பேரை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். ஆசிரியர்களை விதைக்கும் போது நிச்சயமாக வந்து அவங்க அடுத்த தளத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் பண்ணேன். ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு ஐயா சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னா,
இட் இஸ் an அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் கேள்வி கேட்கும்போது. ஏன்னா சாதாரண நிலையிலேருந்து வந்த பிள்ளைங்க கேள்வி கேட்கும்போது ஒரு ஆழமான சிந்தனையோட சொல்கிறாங்க. ஆனால் பணக்கார வீட்டில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ எல்லாமே ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸு 6 கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நிறுத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா இருந்தும் இல்லாமல் இருந்து பாருன்னு தான் எல்லா காவியங்களும் இதுவும் சொல்லுது, ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே. இப்போ அந்த பிள்ளைங்களோட கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா, they are not thinking out of box. They want to copy con and they want to Google it and get the answers. That is what it is happening. So they don't think of it, their own thought process. ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நோபல் கிடைக்கும். நோபலுக்கே நோபல் கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்றது தான் சிக்கல். ஏன்னா நோபல் வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க ஊரில் ஒரு சிக்கல் இருந்துச்சு. என்ன சிக்கல்னு கேட்டால், மலையை உடைக்கிறதுக்கு நம்மள ஆட்களோட கை போகுது, ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கே, ஒரு பாம் வைக்கிறதுக்கான சிந்தனை இருக்குமான டைனமைட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவருக்கான தேவை தான் நடந்துருச்சுன்னு நினச்சாரு. ஆனால் வேர்ல்டு வார் டூ நடந்தவுடனே அவரை வந்து சபிச்சாங்க எல்லாரும். ஏயா உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களை அழிக்கிறதுக்காக நீ வந்து டைனமைட்டை கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு தான் ஹீ ஃபார்ம்ட் எ ட்ரஸ்ட். ஸோ ஹீ ஃபார்ம்ட் எ ட்ரஸ்ட் டு ஃபார்ம் த நோபல் பிரைஸ். பட் இந்த நோபல் பரிசு அப்படின்றது கிடைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்திருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் ஒன்றிணைந்தால் மட்டும்தான் செயலாக்கம் பண்ண முடியும். அடித்தள மக்களுக்கு கல்வி அறிவு கிட்டப்படணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த கல்வி அறிவு மட்டுமல்ல, சான்றோர்களுக்கான கல்வியாகவும் அது மாற வேண்டும் என்றால் நாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்சா மட்டும்தான் இந்த பேஸ்மெண்ட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஐடி காரிடார் நாம் நடந்து வந்த பாதை தெரியும். நான் இங்கேருந்து திருவான்மியூருக்கு நடந்து தான் போகணும். சிஎஸ்சியில் 75% இது கொடுக்குறாங்க, ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் கம்ப்யூட்டர் தேடி போனேன், அப்போதைக்கு நடந்து போகணுன்ட்டு. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த ரோடை பார்க்கும்போது 4 ரோடு 40 வீடு இருக்குன்ற இடத்துல சந்திலேயே இப்போதைக்கு 500 வீடு இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இருக்குன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அலோன் கேன் மேக் இட். பட் திஸ் அலோன் ஹேஸ் சேஞ்ச்டு, பட் நாட் த அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு விச் இஸ் நியரர் டு பிடிசி குவார்டர்ஸ்ன்றது அப்போதைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. நவ் வி குட் சி தட் இப்போதைக்கு அது வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னமும் அதுக்கு ஒரு உலகம் வச்சுருக்காங்க. அந்த பிடிசி குவார்டர்ஸில் உள்ள ஸ்லம் ஏரியாவுக்கு வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போதைக்கு இறையன்பு சார் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அங்கேருந்தும் நான் ராக்கெட் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் இருக்கக்கூடிய 10 மாணவர்கள் நான் வந்து பெங்களூரில் ஒரு 10 நாள் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு நீல்கிரிஸ்லேருந்து வந்த குழந்தை சொன்னிச்சு, நீல்கிரிஸில் ட்ரைபல் பீப்புளும் கூப்பிட்டுருந்தேன். ஸோ அப்போ அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் கேட்டது, நான் உனக்கு இதுலேயே பிடிச்சது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எதுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது, டைமில் நான் பஸ்ஸுலேருந்து கீழே இறங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னிச்சு. டைம் நான் பஸ்ஸுலேருந்து ஊட்டியிலேருந்து கீழே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் ராக்கெட் டெக்னாலஜியில் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் பற்றி தெரியுமோ அப்படின்னு நான் கேட்டேன். ஆனால் அது பிடிக்கல, எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே இறங்கினது பிடிச்சிருந்துச்சி, லிஃப்ட்டில் நான் போனேன் அப்படின்னு சொன்னிச்சு. ரொம்ப நாள் இல்லை, 2023 அந்த குழந்தையோட வார்த்தை லிஃப்டில் போனதும் பஸ்ஸில் போனதும் தான் இருக்குன்னா, நாமெல்லாம் வந்து பெருசாக கோட்டு சட்டை போட்டுட்டு ஒரு மேடையில் ஏறி நிற்கிறோன்றதுல பெரிய மாண்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது, அது அறம் கிடையாது. அப்போ நம்மளோட அறம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளால் முடிஞ்சது இன்னொருத்தவங்களை தூக்கி விடணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பிக்கையை செயலாக்கம் பண்ணுறதுக்கு நாம் எல்லாமே ஒன்றிணைவோம். இது இன்றைய நாள் துவக்கமாக இருக்கட்டும். இனிமேட்டு வரக்கூடிய சந்ததியருக்கு நம்மளால் முடிந்த கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருப்போன்ற மகிழ்ச்சி உரையோட நன்றி உரையை சொல்லிக்கிறேன். மகிழ்ச்சி. Good afternoon all. My friends are looking at me to finish it off in another 2 minutes, so I'll not take much time. So yeah, thanks. Very nice to see all the friends that we have had very good fond memories. First of all, thank you ma'am, thank you dignitaries and our principal, Mr. Classmate. And one thing I would like to say is today we might have reached a lot of positions, lot of things, but just I was hearing a lot story which touched me. Who has used the Google Maps here, right? Like everybody has used it. So life is like a Google Map. So for example, whenever you miss a turn in Google Map, will the Google Map curse you that you idiot, you didn't know how to route it? I was taking you take left, you missed it. Will it curse? No. It will reroute you to another. So our life is exactly like that. So we might have missed a few turns, but our life will always take us to the destination where we had to go. All we have to do is give our persistence to the life, enjoy the route what we are going through. So that is how we have to be happy, because
It's not the money, it's not nothing that keeps us happy. The journey we enjoy it of the life that gives us happy. So one of that enjoyment is all started here with very of the friends like what we see here. So once we see that, like, I'm very happy to see all the faces what we had very good memories with. So please enjoy your life, take the route, and it's not the destination what you should be enjoying, it's the path. So that's what keeps you happy. Be healthy, as ma'am was saying. Be healthy, be happy. Thank you. வெங்கடேஷ் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து சேலத்தில் தான் வந்தோம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம். எல்லாமே மேடம் தான் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. மேடம்லாம் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்லிடுறேன். பிஇ முடிச்சாச்சு, அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. வேலைக்கு போனாலும் 1500 வரைக்கும் தான் சம்பளம் கிடைக்குது. திடீர்னு பார்த்தா அப்ளிகேஷன் கேட்டு போட்டாங்க. எம்இ படித்தா நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு. 5 பைசா கையில் காசு இல்லை. இங்கேருந்து திருவான்மையூர் போயிட்டோம். திருவான்மையூர்லேருந்து மேடத்து வீட்டுக்கு போகணும். இருக்கிறது 75 பைசா தான். அது என்ன பண்ணுறது, மத்தியானம் பசி, போய் டீயும் பண்ணும் சாப்பிட்டு நடந்தே போனேன் வீட்டுக்கு. மேடத்தில் போட்டு கேட்குறேன், மேடம் எனக்கு அந்த 2000 காசின் டெபாசிட் இருக்குது, கொடுத்தா தான் நான் அப்ளிகேஷன் போட முடியும் மேடம், அதான் என்கிட்ட பைசா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். உடனே எடுத்து கையோடு கொடுத்துட்டாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு எம்டெக் வந்து ஜிசிடியில் எம்டெக் படித்தேன். அப்புறம் அப்படியே வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்லாம் எழுதணும். 1க்கு 40 எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணோம். இப்போ இருக்கிறது 3வது ஆர்டிஓ போஸ்ட்டு, நிறைய போஸ்ட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது. போய் நிற்போம், சரி போப்பா அப்படின்ட்டுருவாங்க. அப்புறம் கட்ட அப்படின்ட்டுருவாங்க. சில இது ரிலாக்ஸேஷனே கொடுத்துருக்கேன். வெறும் 6500 தான் எங்களுக்கு இயர் ஃபீஸே. அந்த 6500 ஃபீஸ் வச்சு எங்களுக்கு அவ்வளோ அருமையான கல்வி கொடுத்தாங்க. இயர்லிக்கு நான் கட்டுற ஃபீஸ் 6500. அதில் டீச்சிங் போட்டு எங்களுக்கு நடத்தி இன்றைக்கெலாம் எத்தனை லட்சமாக கட்டுறாங்க. அன்றைக்கி வெறும் 6500 தான். அதை கட்டுறதுக்கு நாங்கள் பட்டப்பாடு இருக்கேப்பா, ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? அப்படி தான் எங்களுக்கு 800 ரூபா அனுப்புவாங்க மணி ஆர்டரில். எனக்கு மணி ஆர்டர் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. நான், வெங்கடேஷ், செந்தில், குமார், ஜோசப் அண்டு ஜோதிஷ் வெறும் 800 ருபீஸ் தான் வரும். எங்களோட லிவிங்கே 400 to 500 தான். ஆனால் 800 ரூபா வந்துருச்சுன்னா எல்லோரும் ஹாப்பி ஆயிரும். அதை 5 நாள் காலி பண்ணிடுவோம். திரும்ப அடுத்த மாதத்துக்காக உட்காந்துட்ருப்போம். இப்படி தான் வாழ்ந்தோம். எப்பயுமே ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் தேடிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும்னா நமக்குள்ளே ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். குறைன்னா நமக்கு எதுவுமே கொஞ்சம் கிடைக்காத அளவுக்கு கொஞ்சம் பற்றாக்குறையாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில். அந்த பற்றாக்குறை இருந்தால் நம்ம ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். தேடிக்கிட்டே இருப்போம். வாழ்க்கையில் எல்லாம் கிடச்சிருச்சு ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு நினச்சிட்டோமா அந்த இடத்துல நம்ம ரீச் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான், அதோடு நின்றுவோம். எப்பயுமே நமக்கு ஒரு தேடுதல் இருக்கணும். நமக்குன்னு எதுவும் இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்கள வாழ வச்சுட்டே இருக்கணும். மேடம் கொடுத்த எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்த கல்வினால் முதல்ல நம்ம சொந்த பந்தத்துக்கு உதவலாம் அப்படின்ட்டு எங்கள் சுற்றி இருக்கிற அம்மா கூட பிறந்தீங்க, அப்பா கூட பிறந்தீங்க, அந்த குழந்தைங்க எல்லா குழந்தைங்களும் என்னை கல்லூரி சேர்த்து படிக்க வச்சிட்ருக்கேன். எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டது என் ஒய்ஃபை அதாவது அப்பயே சொல்லுவாங்க அத்தை பொண்ணு கட்டிக்கணுன்னு. மாமாட்ட போய் பொண்ணு கேட்கும்போது அவர் சொல்லிட்டார், கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பொண்ணுன்ட்டார். இவங்க எல்லாம் படின்னு படிப்பாங்க. செந்தெல்லாம் ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து படிப்பார். நான் படம் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன். என்னடா பொழுதானிக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் நல்லபடியாக கஷ்டப்பட்டு டிகிரி முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் கிளாஸில் படிக்க ஆரம்பித்தது டிகிரி முடித்ததுக்கப்புறம் தான். வெறித்தனமாக படித்தோம். ஒரு புக்கில் ஒரு லைன் இல்லாத படித்தேன். திரும்ப நைட்டு பகல்னு படித்து அதனால தான் 40 கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது. பொண்ணுக்காகவும் லைஃபுக்காகவும் எல்லாத்துக்காகவும். ஸோ நமக்குள்ளே அந்த உள்ள ஆற்றல் இருக்குது. அதை நம்ம எடுத்து படிக்கணும், அவ்வளோதான். வெறித்தனமாக படித்ததுனால இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஆ ஜாயின் பண்ணேன். ஐஏஎஸ்ல போஸ்டிங் கிடச்சிது. ஜாயின் பண்ணலை. இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட் கிடச்சிது. என் ஒய்ஃப் வந்து தமிழ்நாட்டில் டாக்டருங்கிறதுனால நீலாம் வெளியில் போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க. ஸோ வாழ்றதே அவங்களுக்காக தான், ஃபேமிலிக்காக பல ஜாப்லாம் விட்டுட்டேன். டிஆர்டிஓ சயின்டிஸ்ட்டும் கிடச்சிது, போக முடியாமல் போயிடுச்சு. அப்படி நம்ம இங்கேயே லோக்கல்லே இருக்கணும், இவங்க பக்கத்துலேயே இருக்கணுன்ட்டு அப்படியே மாறி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏஐ ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜிசிடியில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணேன். அடுத்தது வந்து இப்போ ஆர்டிஓவாக இருக்கேன். எல்லாமே நமக்கு பேஸ் வந்து நம்ம தங்கவேலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான். எப்பயுமே பெருமையாக சொல்கிறது தங்கவேலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான். மேடம் கொடுத்த அந்த 2000 ரூபாய் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது. அதை வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு அதை வச்சு படித்து அதை வச்சுட்டு அந்த ஒரு மாதம் முடிகிறதுக்குள்ளே போய் எம்டெக் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே மேடத்தோட ஆசீர்வாதம் தான். எப்பயுமே மேடம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு தெய்வம் மாதிரி எப்பயும் பார்த்துட்ருப்போம். எல்லாருமே பல கஷ்டத்துக்கு எங்களுக்கு உதவி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு எவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க, மறந்துருப்பாங்க. பட் நாங்கள் எப்பயுமே மேடத்தை மறக்கிறது இல்லை. மேடம் தான் எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் கிரேட். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் வந்து 2001 டீச்சிங்கில் ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து காட்ஃபாதர். அந்த காட்ஃபாதருக்கு வந்து நாங்கள் பார்த்த நோட்ஸ் இவ்வளோதாங்க. நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டிங்களான்னு தெரியாது, இவ்வளவே தான். பிட்டு பேப்பர்னு சொன்னால்
புரியும் உங்களுக்கெல்லாம். இவ்வளோ பேப்பரில் தான் எழுதிட்டு வர்றாரு. அந்த சின்ன நோட்ஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஜி பாலாஜி புக்காக இருக்குது. பல பேருக்கு வந்து வேதம். கோனார் நோட்ஸ் எப்படி தமிழுக்கோ 2001 அப்புறம் இருக்கிற பேட்சுக்கு மேக்ஸுக்கு ஜி பாலாஜி புக்கு இருந்தால் போதும், பாஸ் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி சின்ன நோட்ஸ் எடுத்துருவார், அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். எங்கள் மேடத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா வந்து நிறைய சொல்லலாம், திட்டக்கூடாது. ஆனால் சி லேப் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ஆனால் அவங்க கம்ப்யூட்டரில் வந்து மவுஸுக்குள்ளே பூந்து சிபியூக்குள்ளே வெளில வருவாங்க, அந்த மாதிரியான ஆள். ஸோ வந்து எங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் எடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஜஸ்ட் பாஸ் தான் நினைக்கிறேன், சி ப்ரோக்ராமில் மறந்து போச்சு எனக்கு. அவ்வளோ வந்து டேலண்டட். எங்கள் கேஆர்வி சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லலாம். கேஆர்வி சார் வந்து சான்ஸே கிடையாது, ரோல் மாடல். வெங்கடேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் அவர் கையில் எடுத்தாலும் 95% தான். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்டேஜில் ஏறி ஒரு கிஃப்ட் வாங்குவார். அதை வந்து நாங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்கோம். எந்த சப்ஜெக்ட் அவர் கையில் எடுத்தாலும் சரி 95%. அது என்ன மாயமோ என்ன மந்திரமோ தெரியாது. அந்த இதை வந்து நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் வந்து அதனுடைய இது விளங்கலை. அவர் வருவார், பேசுவார்னு எதிர்த்து அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான உமா மேடம் வருவாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். எங்களுடைய செகண்ட் இயர் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் லேப் எடுத்தாங்க அவங்க. மிஷின்ஸ் லேப் தானே மேடம்? எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் லேப் போயிட்டுருக்கு. திடீர்னு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இதுவாயிருச்சு, புகை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் பேனிக் ஆகிட்டாங்க. உள்ளே இருந்த ஸ்டாஃபு, டெக்னீஷியன் எல்லாருமே பேனிக் ஆகிட்டாங்க. ஷி வாஸ் அ வெரி ஸ்மால் கேர்ள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பயங்கர மெச்சூர்டாக இருக்காங்க பார்க்கறது. ரொம்ப சின்ன பொண்ணு தான். கடன்னு போயிட்டு ட்ரிப்பர் ஆஃப் பண்ணாங்க. அவ்வளோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எங்ககிட்ட இருந்தாங்க. வி வேர் ஹாப்பி டு பி தட். ப்ரொஃபஸர் சித்ரஞ்சன் பற்றி சொல்லலைன்னா வந்து முடியவே முடியாது. ரொம்ப 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 தங்கமான மனுஷன். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் எவ்ரி ஒன் டாக்டர் சித்ரஞ்சன், ரைட்? பிரின்சிபல், நம்ம பிரின்சிபல் ரொம்ப வந்து தங்கமான மனுஷன். 2001 நான் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது அவர் வேறு ஏதோ இஎன்ஐ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், உள்ளே வந்தார், ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போனார். நான் வந்து அவருக்கு ஒரு இது கொடுத்தேன், சார் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே ரிட்டர்ன் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் அப்படியே புல்லரிக்குது. இப்போ நினச்சா கூட, உங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஒன்று சொல்கிறாருப்பா கேளுங்கப்பா அப்படின்னாரு. அப்போ வந்து நான் ரொம்ப சின்ன பையன். ப்ரொஃபஸர்ன்ற வார்த்தை அவர் வாயிலேருந்து கேட்ட உடனே வந்து அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி புல்லரிச்சு போச்சு. he was such a great person and a very good person. எங்கள் ஸ்டாஃப் பற்றி சொல்லணும்னா வெங்கடேஷ் பெருமாள் சார் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டார், ராஜபாளையன் சார் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டாரு. எல்லாருடைய ஃபோட்டோஸும் வரும், ஈவன் உமையல் மேடம் ஃபோட்டோவும் வரும், அவங்க பண்ண அமுக்கலமாகவும் அதில் வரும். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் தி மேட்டூர் டேம் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டு, சாத்தனூர் டேம் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை பேர் வந்தீங்க? ராஜ்குமார், அந்த சாத்தனூர் டேம் இதை வந்து நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம். இந்த மாதிரி வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃபாண்ட் மெமரிஸ். ஐ ஹோப் இட்ஸ் டைம் ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் வயிற்ற கில்ல ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால ஐ வில் ஸ்டாப் வித் திஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். We'll be calling the names one by one, so you all can come and collect the mementos from the management. உமாபதி, ரமேஷ், பி ரமேஷ், செந்தில், கார்த்திகேயன், சசிகுமார், 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 Jay Kumar from Mechanical. Dr. M. Venkatesan, the principal and the alumni. Goparaju Nagendra Durgarao. Oh, Nagadurgarao, sorry.
Sri Arsa Posani, Sita Ramaraju, Dr. K.M. Kumar, Sudhakar Reddy, Srikanth Reddy, Prakash, John Jacob, Srikanth Kavalipatti is there? Srikanth Kavalipatti, no. Krishna Prasad, Pugarendi, Srikanth Ramu, Rajkumar, Satish, Anand, Kannan, Sendil Kumaran, Jyotish, Jyotish irukangala illa, Ramkumar, Raja, Ravichandran, Rajagopal, Paul Raj, Kumaran, Kumaran Karthikeyan, full name சொல்றாங்க. Kumaran Karthikeyan, Sendil Nathan, Sendil Nathan K, Sendil Nathan K, Saravanan T, மணிமாறன் இருக்காங்களா? செந்தில் குமார் வி, காஷ்யப் பண்டித், The majestic make is over. (38) from mechanical department. We move on to the ECE. Hemlata, Dr. Shironmani Sharmila, Ajay Joseph, Ajay Joseph, Ajay இருக்கீங்களா? முரளி கிருஷ்ணா, மோகன் ராவ், ரஞ்சினி, மோகன் ராவ், ரஞ்சினி, விஜயகுமார், வித்யாலட்சுமி, வித்யாலட்சுமி, ஃபனிகுமார், பரசுராமன், சுரேஷ்,
Chandrasekharan, Vivekanand, moving on to CSC, Suresh Durgam, Nagarjuna Chilaka, and Suresh Takela, Suresh T. Triple E, Triniyana Sambandham, Premalata, Joseph Anthony, Manigandan, Anil, Shrikant Gutta, Hanumaya, Sanjay Prabhu, Supriya, Dr. Balamurugan. Sanjay Prabhu. Thank you, madam. Thank you, sir. Sri K.V. Thangavelu, sir, esteemed guests and alumni. We conclude this momentous occasion, the Silver Jubilee reunion of the 96-2000 batch of Thangavelu Engineering College. I would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you making this event a grand success. I would like to thank you, our chief guest, Sri K.V. Thangavelu, sir, for gracing us with this presence and sharing your valuable insights. Your presence has added immense value to our gathering. I would like to thank Jayanti Thangavelu and Dr. M. Venkateshan, the principal, Thangavelu Engineering College. We appreciate your support and guidance throughout this event. I would like to thank our respected alumni. It is wonderful to reconnect with you all after 25 years. Your presence and participation have made this reunion truly special. At last, I would like to thank the organizing team and volunteer who has put their hard-working all efforts to make this moment very success and grand. Your hard work and dedication have paid off, and we are grateful for your contribution. Thank you once again, and we look forward to stay in touch. Thank you.